Karma Sakten Cho Cho Prin Chen Sung Chi Ho Ho Ni Yang Sen Sin Ba Trung Pe Pe Ka Chen Run Sang Bo Chen Chi Jing Zai Ba Chi Tuen Lung Du Karma Sakten Cho Cho Prin Chen Sung Chi Ho Ho Ni Yang Sen Sin Ba Trung Pe Pe Ka Chen Run Sang Bo Chen Chi Jing Zai Ba Chi Tuen Lung Du Karma Sakten Cho Cho Prin Chen Sung Chi Ho Ho Ni Yang Sen Sin Ba Trung Pe Pe Ka Chen Run Sang Bo Chen Chi Jing Zai Ba Chi Tuen Lung Du Karma Sakten Cho Cho Prin Chen Sung Chi Ho Ho Ni Yang Sen Sin Ba Trung Pe Pe Ka Chen Run Sang Bo Chen Chi Jing Zai Ba Chi Tuen Lung Du Karma Sakten Cho Cho Prin Chen Sung Chi Ho Ho Ni Yang Sen Sin Ba Trung Pe Pe Ka Chen Run Sang Bo Chen Chi Jing Zai Ba Chi Tuen Lung Du Karma Sakten Cho Cho Prin Chen Sung Chi Ho Ho Ni Yang Sen Sin Ba Trung Pe Pe Ka Chen Run Sang Bo Chen Chi Jing Zai Ba Chi Tuen Lung Du Karma Sakten Cho Nam Kaya Bala Cho Tava Me Ba Gu La Ya Chuga Doroje Janje Ya Ya Je Sem Se Je Du We So Wa Ne Lama Jara Davo Jingela Sharsavara Yudu Lo Jinde Jela Bema Bo Majo Tile Shara Zambo Yang Yang Sem Tse Je Do So Wan De Lama Geran Davo Je La Chambola Hare Lo Marajo Chojere Kawa Ju Nije Kebai Nara Pinje Ya De Sem Tse Je Do Wan De Lama Jera Davo Lo Tro Long
因觉界当巴波拉觉罗扎觉罗玛巴罗萨yang啊yang真，三在觉中了作王的拉玛杰拉巴我见杰罗。赵拉杰刚拉张家人把你遇见当把走大姐，把这些把多这样这现在这中了所望的。拉玛杰拉到见。耶罗夏达拉嘎摩多佛呢，我在耶加拉耶杰梅贝加罗呀真，三在这东多的。拉玛杰拉多金杰罗，巴巴摩哲牛各种萨玛耶德个些，切让中藏杰yang真，三在这东了所望的。拉玛耶拉达瓦吉耶拉，将这空给叫做这种的，这种给这种用呀，真真这这苦样真。现在就动了做的拉玛杰拉到了今夜了，那记住你的那真正早为拉玛样真。现在就动了做的。拉玛杰拉达乌金耶罗，阿瓦摩这贝扎拉的江丹尼杰达波拉，新北耶军多玛杰那张拉梅乌杰梅张。圣我着的拉年的做让的那个家我啦，谢就没接的做么子那，马看着个往面的面，日夜当家拉年的做那么归结岗位啦。莫根耶尼玛玛呀那，杰拉居杰面中的，三莫根的拉呢的三年耶南嘎扬哇啦，南多个真做么的那，千年耶萨嘎耶这么。三昧多的拉呢，连走从年一些努拉，莫浪杰真不罗莫杰那，共同研究灭正别，真我的拉呢连走。
Drupon. So, welcome to our continued teachings of the Fivefold Mahamudra. Everybody hear me? Yes, Nimbala. So, we have last few times talked about the preparation, general information of the entire Buddhist, because we all want to study, we all want to practice, and we also want to practice in Vajrayana, which is the very well-known teaching into the Tibetan and also in India. So in order to do that, we need to have the basic understanding, and we need to have the preliminary practice teachings. Without that foundation, it can be very difficult, first of all, to understand, secondly, to practice. So that's why we need the basic foundation of the Buddha Dharma. So we have already talked about very basic, important is the refuge, the Buddha Dharma Sangha, which is that we can differentiate Buddhist and non-Buddhist. We have very early time talked, so you all know that one you can say I'm Buddhist, one you can say I am not Buddhist. According to Mahayana tradition, it is the main thing is the once you have taken the refuge vows from Buddha as the enlightened Buddha Shakyamuni and his teachings, which called the Dharma, the last noble truth, the truth of cessation and truth of the path, and then his students or his monks, which is called the Sangha, the Dharma teacher, which is sometimes called the monks community. So those are the three is your object of the refuge that you have taken. Then you can say, I am Buddhist.
Especially in this case, you can say, I am Tibetan Buddhist or Vajrayana practitioner. Without having taken that, we cannot even call that I am Buddhist. Of course, you can practice Buddha Dharma, you can participate, you can recite the mantras, but exactly when you become the family of the Buddhist is the ones you are taking the refuge from Buddha Dharma Sangha. Once you have taken that, you need to know what does mean the Buddha, which is the word, the Sanskrit word Buddha. In the Tibetan, we call Sangye. And second thing is the Dharma. And Dharma is also Sanskrit language, which Tibetan we call Cho. And then Sangam or Sangha is also the Sanskrit word in Tibetan is called Gendun. So at least knowing that, without knowing that, you may judge everybody who wearing the robes, who are having the yellow and red clothes. You may think this all monks and are Sangha. So we need to know the certain quality, Buddha, Dharma, Sangha. So we have talked that many long time ago. Hopefully that you have kept in your mind. This is very, very necessary to know that. Not just knowing from the book, not only just your notes that you have did, but to knowing your head, this you must having knowledge why Buddha is so important, why Dharma is so important, why Sangha or your Dharma teacher, the Dharma friends are very important. It is very necessary to study such a teaching, especially in Vajrayana tradition. So please remind yourself, because you have already taken the refuge Buddha Dharma Sangha. So if these things in your head still or not, try to remember once more. Chào mừng toàn thể đại chúng đã quay trở lại với chuỗi bài giảng về ngũ phần đại ấn. Như là các tuần trước thì chúng ta đã nói về những cái gọi là bước chuẩn bị sơ bộ, những điểm căn bản của một người học Phật và tu Phật. Đây là tất cả những gì đã được thuyết trong giáo lý của Phật mà đã được truyền thụ tại Tây Tạng, cũng như là trước đó và tới tận bây giờ của xứ Ấn Độ. Thì ở đây để thầy nhắc lại cho đại chúng một lần nữa là để mà thực sự chúng ta có thể học Phật và tu Phật thì chúng ta cần phải có những cái căn bản, chúng ta cần phải thông qua những cái bước dẫn nhập. Nếu như mà không có căn bản, không có dẫn nhập thì cái sự nghiệp tu hành Phật pháp của chúng ta nó sẽ rất là khó khăn, nó sẽ rất là nhiều gian nan. Thì một trong những cái điểm trọng yếu nhất đối với một người con Phật mà nói thì đó chính là quy y Phật pháp tăng. Thì để mà chúng ta phân định, để mà chúng ta nhìn rõ được, để mà chúng ta nhận thức rõ được mình có phải là Phật tử hay không, thì phải xem là mình đã quy y Tam Bảo hay chưa. Có nghĩa là đã quy y Phật chưa, đã quy y Pháp chưa, đã quy y Tăng chưa. Đây là một cái điểm mà ở trong mật thừa thì chúng ta lại càng nhấn mạnh đến vai trò của Phật Pháp Tăng và vai trò của việc mà chúng ta quy y Tam Bảo. Thì với Phật thì chúng ta có thể hình dung Phật chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Pháp chính là những giáo lý mà Đức Phật đã dạy với nền tảng là tứ thánh đế, đó chính là khổ đế, đó chính là tập đế, đó chính là diệt đế và đó chính là đạo đế. Còn Tăng Bảo là những người tu theo, những người nối gót theo gót chân của Phật. Thì chỉ riêng cái việc quy y này nó sẽ cho thấy rằng là chúng ta có phải là Phật tử hay là không. Chúng ta có thể vào chùa, chúng ta thắp hương, chúng ta có thể tụng kinh niệm Phật, nhưng mà để gọi là chính thống là một người con Phật thì phải xem là chúng ta đã quy y Tam Bảo hay chưa. Thì chữ Phật là chữ mà chúng ta dịch từ tiếng Phạn gốc, đó chính là chữ Buddha. Chữ Buddha này khi mà dịch sang tiếng Tạng được gọi là Sangye. Còn chữ Pháp ở trong tiếng Phạn gốc là chữ Dharma hoặc là Dhamma, thì dịch qua tiếng Tạng là chữ Chö. Còn Tăng Bảo ở trong tiếng Phạn gốc là chữ Sangha. Chữ Sangha này khi dịch qua tiếng Tạng là Gedun. Thì chúng ta có thể thấy các vị mặc y vàng hoặc là y đỏ, thì chúng ta nhìn nhận đó chính là những hiện thân của Tăng Bảo. Nhưng mà chúng ta cũng đồng thời cần phải nắm được những phẩm đức như thế nào của Tăng Bảo, phẩm đức của Phật Bảo, phẩm đức của Pháp Bảo, phẩm đức của Tăng Bảo như thế nào. Bởi vì đây là những cái điểm rất là trọng yếu, rất là quan trọng đối với là một người được xem là học và tu theo Phật. Chứ chúng ta phải hiểu là những điều này nó không nên nó chỉ tồn tại
là vài con chữ để chúng ta đọc trong những trang sách, mà nó phải là những ý niệm mà chúng ta khắc ghi ở trong tâm trí của mình. Cho nên là để mà chúng ta có thể thực sự gọi mình là người con Phật thì chúng ta phải đặc biệt ghi nhớ những điểm cơ bản này. Và hơn thế nữa, khi mà chúng ta là những người học và tu theo mật thừa thì những trọng điểm này là những điểm không bao giờ chúng ta quên và phải luôn luôn nhắc đi nhắc lại ở trong tâm trí của mình. So once you knowing that, and then very important, of course, everybody know the motivation, wants to remember our motivation, why we study the Buddha Dharma, for what purpose we are learning today here. Being here, it is very important to having that motivation. Tibetan, it's called the kulong. So your motivation is not become the fame and name, then your motivation is not just to become in this life only, that your motivation should be the sake of the all sentient beings, those who really need support, help, and us like you, that everyone wish to be happy, healthy, everyone want to be in life to without suffering. In order to achieve that is very difficult. So you have the motivation, which calls the motivation with the bodhicitta, that which is the all sentient beings. Through this practice, I would like to help them. I want to support them. I wish to fulfill all these sentient beings. So that is your motivation is very important. So it's called, no matter what kind of teaching you are hearing, the highest tantra, like Heruka Tantra, or the lowest teaching, may you will say, even that's the foundation of the Ngondro preliminary teachings, whatever you hear, it's not that the teaching is too high or low. It not depends that how many mantras that you recite, what kind of practice that you're doing. It everything relying on to your motivation. So you see, Milarepa said, Milarepa said, it does not matter what kind of teaching, what kind of sadhana, what kind of yidam you practice. It not really does matter. And it also not really matter how amount mantra that you recite, how amount that daily practice you're doing. It is the very important is how you do. How you do means that according to your motivation. So that is the Yogi Milarepa also said. So that's why we all need to have the very good motivation, not just to be curious, not just to be like kind of that fantasy. It does not mean that. So the motivation should be relying on the Mahayana tradition. The Mahayana tradition, the motivation, which calls the motivation like how to say, the sheep keepers, the animal like sheep keepers. So they will first the sheep or yak, whatever animals they put into the house, and then after he or she go to the home. Like that, we have to bring all sentient beings first to the enlightenment, free from the suffering. Then after that, we can get enlightenment is automatically. So we have this kind of karma if you accumulate it. So that's why it's very necessary. Once again, remind your motivation. Today, once you remind and refreshing your motivation, bodhicitta, sometimes we get lots of teaching, lots of empowerment, we forgot our motivation. So that is the problem with the practitioners, because sometimes there are so many teachings, we are spoiled by the teachings, high tantras and high mantras, high yogas. So we spoiled that we do for, so it can be that we forgot the very necessary point, the key point, the really
key point is the motivation. So once you again trying to remember motivation, that all sentient beings really having same wish, everyone want to become free from suffering, to achieve their goal. And that's why again try to refreshing your motivation once more. Và khi mà chúng ta đã nhận thức được như thế rồi thì chúng ta cần phải quán chiếu động cơ. Động cơ của chúng ta ở đây là chúng ta vì sao chúng ta học Phật. Chúng ta ở đây chúng ta nghe Pháp với mục tiêu là gì? Thì động cơ ở đây không phải là để chúng ta nổi tiếng, không phải là để chúng ta thu hút quần chúng, không phải là để chúng ta có những cái danh vọng tầm thường, hay là chúng ta chỉ khư khư cho cái lợi ích giải thoát của chính bản thân mình. Đã gọi là động cơ tu Phật chân chính thì nó phải vì lợi lạc của khắp cùng chúng sinh. Bởi vì cũng như chính bản thân chúng ta, mỗi hữu tình đều mong cầu hạnh phúc và muốn tránh khỏi khổ đau. Thì cái động cơ đó của chúng ta cần phải có, đó chính là Bồ Đề Tâm vô thượng, hoặc là vô thượng Bồ Đề Tâm. Thì lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ cho hữu tình chúng sinh. Cho dù là chúng ta học những cái pháp được gọi là cao cấp, chẳng hạn như các cái bộ pháp Heruka, hoặc là các cái bộ pháp nhiếp luân thắng lạc chẳng hạn, hoặc là cho đến những cái pháp mà gọi là pháp căn bản như Ngôn tức là tiền hành pháp, thì bất kể là chúng ta tu gì đi chăng nữa trong cái nền giáo lý của Đức Phật, thì động cơ của chúng ta luôn luôn phải là Bồ Đề Tâm. Và ở đây chúng ta phải hiểu là cái động cơ Bồ Đề Tâm này nó là cái điểm trọng yếu chứ không phải là cái số lượng. Giống như là chúng ta đừng nghĩ rằng là tu mật nghĩa là chúng ta trì càng nhiều câu chú càng tốt. Điều đó nó không hoàn toàn đúng như chúng ta nghĩ. Như là lời của Đức Milarepa, Ngài đã từng nói, bất kể là chúng ta tu pháp nào, chúng ta tu hộ Phật nào, chúng ta trì bao nhiêu câu chú, cũng chẳng quan trọng bằng chúng ta làm những điều đó với động cơ gì. Thì chúng ta thấy khi mà Đức Milarepa nhắc nhở chúng ta như vậy, thì chúng ta phải ý thức được là chúng ta tu học Phật Pháp không phải là bởi vì chúng ta hiếu kỳ, không phải là bởi vì để cho vui, mà phải là một cái động cơ cao thượng. Chúng ta tu học Phật Pháp với một động cơ cao thượng. Động cơ cao thượng như thế nào? Nó giống như là một người chăn cừu. Chúng ta cần phải giống như một người chăn cừu, hoặc là một người mà gọi là dắt những cái con bò dắt về chuồng á, tức là phải đưa hết cừu vào chuồng, đưa hết những con bò về chuồng rồi thì mới yên tâm để mà quay về nhà. Thì chúng ta cần phải có một cái động cơ như thế thì chúng ta mới có thể nhìn nhận mình là một người tu Phật chân chính. Và chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở bản thân mình về động cơ Bồ Đề Tâm này. Bởi vì đôi khi bởi vì chúng ta nhận quá nhiều pháp, bởi vì chúng ta thọ quá nhiều quán đảnh, nhất là những cái pháp chẳng hạn như là vô thượng mật hoặc là tối thượng mật, mà chúng ta quên sót đi cái điểm trọng yếu nhất ở đây vẫn phải là động cơ cao thượng. Đó phải là một động cơ vì chúng sinh. Đó phải là một động cơ của Bồ Đề Tâm cao thượng, nguyện tất cả chúng sinh có hạnh phúc và nhân của hạnh phúc, nguyện chúng sinh thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau, vân vân. Thì đó là tại sao mà sau khi chúng ta nhắc đến quy y thì chúng ta phải nhắc đến cái động cơ, và phải luôn luôn nhắc nhở bản thân mình về động cơ. So then the main teaching here, you all know, I taught many times, trying to keep the lineage masters. The lineage masters are very important. You need a blessing from the lineage master, especially from the Kayuba tradition. It's very much connected with your Lama. The lineage is the most important. So we should be follow the footsteps of our yogi lineage. So it's called the Tibetan Drupon. We are the Drupon, which means we are the lineage of the practice. We need to study, of course, according to the philosophy, according to the Buddha's teaching, but our main focus is practice. So if we do not practice, then we are not following the footsteps of the yogi lineage. So you all have now here connected with the greatest, profound, the path of the yogi lineage, which called the Drupon. Drupon means the practicing, the lineage of the practice. So in order to do that, you remember our lineage here, this teaching comes from the Vajradhara, Tilopa, Naropa, true Indian yogis. Vajradhara is the primordial Buddha, is the beyond form, beyond sound, beyond imaging. Because of that reason, Buddha said, if somebody see me as image, as form, if somebody see me as sound, like voice, sound,
those are not really seeing me. If somebody see me beyond the sound, beyond the form, that's our ordinary concept. These people really can see me. These people really can hear me. That's Buddha has said. So because of this reason, you need to know that Vajradhara is the primordial Buddha, means the nature of the all phenomena, nature of the Dharma. That is our first. So it has, in order to meditate, in order to practice, so we have the Vajradhara also like form, the blue Buddha, which hold the Vajra and bell. And that is our first, it is the Buddha, the Shakyamuni, or whatever you say, the first Buddha is not different. Then the two Indian masters, in order to receive the fivefold Mahamudra tradition, Tilopa and Naropa, please try to sometimes read short life history, autobiography of the Yogi Tilopa and Yogi Naropa. It will give you immense encouragement. It will give you lots of, how to say, encouragement. Also, it will motivate you. It will really move your mind towards to the Dharma, how they did and what they have done, what they have lived us to study and practice nowadays. And then in Tibet, the Tibetan master who has brought all these precious Dharma teachings, that greatest translator of the Marpa Lotsa, and the Yogimala Repa, Dharma Lord Kambopa, and then that's the most important well-known teaching, Pamudrupa, Jigten Sumgong, or Renashiri. Those are, I told you many times, hopefully you have not forgotten. Many of you kept that names. Many of you are learning that names. Some of you behind, I see the refuge trees of the Digungkagyu lineage. So you know that. You have keeping that. It's very important. They will support you. They will really help you. They will guide you to the Buddhahood. That is our source. So please do not forget those names which I taught following that, trying to keep every day prayer, that the rainfall chanting, the beginning of our teaching start, the Pal Chuying Ma, remember? So for trying to chant this once in a week, or if it's possible every day, otherwise once a week, remind the calling the Lama from the far away to bring into your mind. We need that. Without that, we are like blind. Without that, we are only helpless. And so that's why we need that, such a great lineage. We should be very happy, very fortunate. First of all, you need to know that. Giáo lý này mà thầy chia sẻ với chúng ta, thì khi trong cái quá trình mà thầy giảng cho chúng ta nghe, thì đã có không ít lần, và có thể nói là rất nhiều lần, thầy chia sẻ rằng là chúng ta cần đến ân phước gia trì của chư thượng sư truyền thừa, hoặc là chúng ta có thể gọi một cách thân thương là ân phước gia trì của thầy tổ. Thì đối với là mật thừa thì chúng ta lại càng phải nhận thức được ân phước của dòng truyền thừa vô cùng quan trọng. Và dòng truyền của chúng ta được gọi là, ở trong tiếng Tạng được gọi là Drupon, thì khi dịch ra tiếng Việt nghĩa là dòng tu, nghĩa là chúng ta nỗ lực hết sức trong việc để chúng ta tiếp thu, chúng ta ghi nhận về giáo pháp, nhưng đồng thời chúng ta phải nỗ lực đưa tất cả những gì mà mình đã học vào trong cái sự nghiệp tu hành của mình. Còn nếu không thì chúng ta rất khó để có thể được gọi là một người tiếp nối mạch truyền thừa. Chúng ta cần phải noi gương thầy tổ của mình. Và dòng pháp này của chúng ta khởi nguồn từ pháp thân Trì Kim Cang, sau đó rồi truyền lại cho Đức Tilopa rồi Đức Naropa. Thì ở đây có một cái điểm thầy muốn lưu ý cho chúng ta khi mà chúng ta nhắc về pháp thân Trì Kim Cang. Pháp thân ở đây không phải là thứ mà chúng ta có thể dùng con mắt của thế gian để chúng ta thấy được. Pháp thân ở đây không phải là một hình tượng để chúng ta bám chấp vào. Bởi vì giống như là lời của Phật đã dạy, Đức Thế Tôn có lần đã từng nói là nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người ấy hành tà đạo, không thể thấy Như Lai.
Có nghĩa là nếu như chúng ta chỉ chấp vào cái sắc thân, chấp vào cái âm thanh, rồi chúng ta vội cho đó là Phật, thì như vậy chúng ta chưa thể thực sự thấy là Phật. Cho nên là ở đây thì pháp thân không phải là một thứ mà chúng ta có thể dùng mắt thường để chúng ta nhận biết, không phải là một hình tượng để chúng ta bám vào, nhưng mà phương tiện pháp thân trì kim cang được biểu thị qua một cái hình ảnh là một vị Phật có sắc màu xanh. Nghĩa là khi mà chúng ta nhìn đó thì chúng ta phải hiểu là hình ảnh vị Phật sắc màu xanh này biểu tượng cho pháp thân trì kim cang, nhưng không phải là một thứ mà chúng ta phải dính mắc vào, không phải là một thứ để chúng ta bám lấy vào. Và sau đó thì dòng pháp này được truyền từ pháp thân trì kim cang đến hai bậc đại thành tựu giả vô cùng lừng lẫy của xứ Ấn Độ. Đầu tiên là dòng pháp này truyền đến đại thành tựu giả Tilopa, rồi từ đại thành tựu giả Tilopa truyền đến cho đại thành tựu giả Naropa. Và nếu như mà thực sự chúng ta có thể tìm hiểu về hành trạng của chư tổ thì chúng ta sẽ thấy được cái cuộc đời của các ngài, cái công hạnh của các ngài, cái đức tu, cái đức học của các ngài nó bao la như thế nào, nó hùng vĩ như thế nào, để chúng ta có những cái niềm cảm hứng trên cái con đường chúng ta tu học Phật pháp. Bởi vì chúng ta đã thấy được đó là những cái tấm gương sáng ngời về đức học và đức tu, và chúng ta sẽ có rất là nhiều cảm hứng để chúng ta tu hành. Và sau đó thì dòng pháp này được truyền từ Đức Naropa đến một cái đến người học trò của mình, đó chính là Mapa, là một trong những bậc có thể gọi là đại dịch giả, đại dịch sư của nền Phật giáo Tạng truyền. Rồi từ Mapa truyền xuống đến Đức Milarepa, Đức Milarepa truyền xuống cho đến Gampopa, Gampopa truyền xuống cho Pháp Mojrupa, và sau cùng là đến sư tổ Jigten Simgen của chúng ta, Ratnasri. Thì hy vọng rằng là thầy hy vọng là chúng ta ít nhất có thể nhớ được hồng danh của tổ thầy của mình. Thì chúng ta cố gắng đừng quên, bởi vì chỉ nhớ nghĩ hồng danh của thầy tổ mình thôi cũng sẽ đem lại sức gia trì rất là to lớn, có thể giúp cho chúng ta có thêm niềm cảm hứng, có thể giúp cho chúng ta tiến tu trên đạo lộ của mình. Và do đó thầy khuyến khích cho đại chúng là mỗi ngày chúng ta hãy tụng bài nguyện cơn mưa gia trì, hoặc là ít nhất là mỗi tuần một lần. Nếu như mà chúng ta không có nhiều thời gian thì mỗi tuần một lần chúng ta tụng cũng được. Còn nếu như có thể thì mỗi ngày chúng ta mỗi tụng, để chúng ta có thể khắc ghi đạo nghiệp và hành trạng của thầy tổ trong tim của mình. Còn nếu không thì chúng ta sẽ đi theo truyền thừa này giống như là một kẻ mù, mà đã như một kẻ mù rồi thì chúng ta tu nhưng mà sẽ rất khó để có thể gặt hái được thành quả. Và do đó ở đây thì mong rằng là chúng ta hãy nhớ nghĩ đến thầy tổ của mình và luôn luôn khắc ghi những tấm gương sáng ngời về những cái đạo nghiệp, những cái hành trạng của thầy tổ của mình. Very good. So then now the Fivefold Mahamudra, I think many people have maybe sometimes misunderstanding, or they just don't know that they think we are teaching here Mahamudra. The Mahamudra, general meaning of the Mahamudra, or even the Dzogchen, the Santima and Mahamudra cannot be taught without having the basic knowledge, without having the basic understanding, at least that you have not practiced with one of the Vajrayana and the Tantric deities, Hiruka Tantra. So without having that experience, the highest point of the Mahamudra and the Santima from Nyingma tradition Dzogchen just cannot teach. We can teach, but you will not understand. You cannot even receive that teaching purposely, because it is about the emptiness, and it is really the final goal to achieve recognizing our true nature mind. Because now our teaching, it called the Fivefold Mahamudra, but it is the teaching of the preliminary practice. It is the teaching of the foundation, the Ngondro, Tibet called Ngondro teachings. It is not just the Mahamudra alone. It is not only Dzogchen alone. So people may misunderstand sometimes. I'm teaching here the Mahamudra, so they think I cannot understand Mahamudra. It is called the Mahamudra, Chakya Chembo Ngande Chakya, but it does not mean the final Mahamudra teaching here. The final Mahamudra teaching is within this Fivefold Mahamudra, but it will come later on, not now. So, but here it's called Fivefold Mahamudra because it belongs to the preparation of the Mahamudra teaching. It belongs to the preliminary practice of the Mahamudra teaching. So that's why
It's called the Fivefold Mahamudra. There is a 5 category of the dharmas within itself. It's not just only Mahamudra. So sometimes I was thinking people misunderstand that we are just teaching months Mahamudra teaching. Mahamudra cannot be teach months. Mahamudra can be very short. Mahamudra can be even if people really can receive, Mahamudra can be within few minutes, few hours, or few seconds. It depends on the student. Mahamudra is not that huge teaching, but Mahamudra is extremely profound. So here we not giving the highest Mahamudra teaching. Rather, it is the foundation of the Mahamudra, the preliminary practice of the Mahamudra. So everybody, please keep that in your mind. It is very necessary. If you want to know Mahamudra, you need to know the Fivefold Mahamudra. If you want to practice future, the higher Tantra, Heruka Tantra, like Chakasambhara, Vajavarai, Hevachara, Guyasamacha Tantra, you need to have the Fivefold Mahamudra, understanding of the basic knowledge. Without that, you're going to have problem. You may not understand for the higher Tantra. So that's why this is now basic preliminary practice teaching, which will be support you to receive, to listen the afterwards, like Mahamudra teaching, and also the Heruka Tantra, the Yoga Tantra, or Vajrayana teaching. So that's why it is the foundation, the preliminary practice, the preparation of the Vajrayana, the higher Tantra and Mahamudra. Đúng, chúng ta đôi khi sẽ có một cái sự hiểu lầm hoặc là chúng ta không biết rõ, cho nên là khi mà nghe đến ngũ phần đại ấn thì chúng ta cảm thấy như là cả 5 phần này đều hướng về đại thủ ấn. Thì đại thủ ấn ở đây cũng như là đại viên mãn sẽ không thể nào hiểu được nếu như mà chúng ta chưa từng nghiên cứu, chưa từng suy ngẫm và chưa từng có những cái trải nghiệm từ các pháp căn bản. Hay nói một cái khác là chúng ta chẳng thể nào có thể thâm nhập được vào đại thủ ấn, hay là có thể gọi là thâm nhập được vào tri kiến tánh không nếu như chúng ta chưa từng học về căn bản. Giáo lý này mặc dù được gọi là ngũ phần đại ấn, nhưng bên trong các giáo lý này không chỉ nói về đại thủ ấn hay là đại viên mãn, mà khi mà chúng ta mà học mà có sự mà tập trung, chúng ta sẽ thấy là ngũ phần đại ấn được trình bày theo các bước từ căn bản đi lên. Mặc dù là có cái chữ đại ấn trong ngũ phần này, tức là 5 phần đại ấn này, nhưng mà từng bước được trình bày một cách tuần tự từ căn bản lên đến cao, chứ không chỉ riêng về đại ấn. Mặc dù khi mà chúng ta tìm hiểu sâu về ngũ phần đại ấn, chúng ta sẽ thấy có một phần mà chúng ta được học hoàn toàn về đại thủ ấn. Cho nên là đối với những người mà họ không hiểu hoặc là họ chỉ hiểu qua loa, thì khi mà họ nghe là chúng ta cần phải dành ra hàng tuần hoặc là hàng tháng trời chúng ta học về ngũ phần đại ấn, thì họ lại nghĩ rằng là đại thủ ấn làm cái gì mà phải tốn hàng tuần hoặc là hàng tháng trời để học. Thì thực sự họ nói cũng có cái lý của họ, bởi vì đại thủ ấn thiên về phần gọi là đốn ngộ, cho nên là chúng ta sẽ không cần quá nhiều thời gian, có nghĩa là trực chỉ chân tâm của mình, thì đôi khi chỉ cần một cái khoảnh khắc nào đó là chúng ta đã có thể nhìn được rồi. Nhưng mà ở đây thầy nhắc lại là chúng ta học từ căn bản, cho nên là khi mà nhắc đến ngũ phần đại ấn hoặc là ngũ phần đại thủ ấn thì chúng ta phải hiểu cho tường tận rằng là ở đây không có đi thẳng vào cái ngũ phần đại ấn, không có đi thẳng vào đại thủ ấn, mà sẽ có tuần tự từng bước một. Bởi vì nếu như mà không có cái căn bản từ ngũ phần đại ấn này, thì ở trong tương lai khi mà chúng ta muốn học đến những giáo lý mật điển cao cấp hơn, chẳng hạn như là nhiếp luân thắng lạc hoặc là mật tập hoặc là hỷ kim cang vân vân, thì những giáo lý đó sẽ không thể nào, hoặc là sẽ rất khó có thể thấm được vào dòng tâm thức của chúng ta. Nếu như chúng ta không có căn bản từ ngũ phần đại thủ ấn thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta có thể phát triển cái sự tỉnh thức của mình ở những cái tầng mật điển cao cấp. Và do đó những điểm căn bản của mật thừa được cô đọng ở đây gọi là ngũ phần đại ấn. Thì chúng ta phải hiểu ngũ phần đại thủ ấn là như thế nào. So that's why Milarepa, Yogi Milarepa, when he received the teachings, everything from the Marpa. So Marpa told to the Milarepa, I am very, very fortunate. I feel myself that I am one of the most fortunate men in this world, he told.
because I have met the Naropa face to face, like human to human. Why? That Naropa, who was the most luckiest and most fortunate yogi entire of India, why? He met the Tulku Tilopa, that called the Tulku means the manifestation of the Chakasambara, Vachavarahi, whole the hundreds deities of the the union of the 100 deities essence is the Tilopa. So onjang sibik kawache Tulku Tilo Chetanja. So Marpa taught Naropa have been to the loads of purification and accumulated merits. Because of that reason, he has met Tilopa. So Marpa said like that. And that very, very yogi, Naropa, I have met Naropa face to face, not from Zoom. So, and Naropa, Marpa said, I have received extremely the great teaching, the profound highest tantra of the Hevachara. He said, the most highest and profound tantric teaching is the Hevachara. And then second one, the most elaborated and the most, detailed, elaborated tantric, the Father Tantra, Guya Samacha, right? And then also he said, the most blessing, which has the extremely blissful and very, very connected to the heart teaching Tantra, Chakasambara. Yusamot Dewa Dorjishu, Paju Samwa Dewashu, Chilapjingi Dechoshu in Tibet called. So he said, profound, highest Tantra, Hevachara, the elaborated, detailed Father Tantra, Guya Samacha, the most blessed, most essential of the Yidam practice. I have received the whole entire of teachings of Chakasambara Tantra, and then very near, very close to feeling kind of like mother, kind of like sister, kind of like partner, like wife, whatever, very close to it's very lovely connected to the Vachavarahi, the red dragon of Vachavarahi Tantra. Everything I have received, Marpa taught to the Milarepa. But how you can do the daily practice, all this practice you have received, all this practice I will give you, and you can practice that. But you daily practice, one day practice, what should you do is, the first thing is that you need to have the bodhicitta or loving kindness, compassion to the all sentient beings. Every day practice. Every day that you have to do, never forget that to generate loving kindness, compassion to the all sentient beings without exception. That was the Marpa's first gift to Milarepa. Milarepa said, I'm going to practice that. Second thing he said, you need to continuously visualize yourself as Yidam's form, Yidam's image. And that Marpa taught that can be Avalokiteshvara, Tara, whatever. You need to have continuously that you do not forget. Even you are working, if you are eating, if you are sleep time, if you are whatever you do, to remain yourself the Yidam proud. The Yidam's meditation can be not only always higher Tantra, it can be, Milarepa himself said, I meditate Avalokiteshvara because it's easy to generate love and compassion, right? And then he also said, but not only that, always visualize or always focus that Lama, that your root Lama,
the top of your head. Understand me? So whatever you do, that you always, your teacher, your root teacher is there. It's very important. And then 10 to 10. Whenever you get 10, meditate on emptiness. Meditate on emptiness. If it's when you get the 10, especially early morning and late afternoon, like sunset, sunrise, you meditate into the emptiness. Every this practice kind of you do, you should dedicate to all the sentient beings in order to achieve the Buddhahood. Whatever you do, one mantra you do, 100 mantra you do, 1 second you meditate, or hours you meditate, you just dedicate all the, do not forget that. When you see that in that time, already that have the Fivefold Mahamudra, because he said you should practice, meditate, practice Yidam's form or Yidam's proud. Even is our Lokiteshvara, it is Yidam. Right? Before that, he said you should generate mind of enlightenment, mind of the compassion and loving kindness to all sentient beings. That is called the Mahamudra of Bodhicitta, right? Our first Mahamudra practice. The second one, he said, you should always that remain as Yidam's form, Yidam's image, Yidam's proud, the deity's proud. That is the Mahamudra of the deities. Understand me? Third one, Milarepa said, always visualize or focus Lama top of your head. Your root teacher, and that is the Mahamudra of the devotion to the Lama, Guru devotion. Then he said, the fourth one is 10 to 10. Whenever you get 10, just let mind remain in the emptiness. He didn't say Mahamudra at that time, emptiness. Just relax into the emptiness. Stray into the emptiness. You know, this is the best. So that is called the Mahamudra of the Mahamudra. And the last one is that you should dedicate whatever you do, long or short, a mantra or whatever you do, you just should dedicate. That's called the Mahamudra of dedication. So the Fivefold Mahamudra is not named in that term, but it's already practiced of the from Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, and Gambopa. It has practiced. It was the source of the practice of the Gayuba lineage. So once you're knowing that, then you can feel this is the very profound. This is the holding the liberation in your hand. So that's why it's very, very important to know that. Now come to the Fivefold Mahamudra. Who has named that? The name was named by not Milarepa himself. He didn't say it's Fivefold Mahamudra. He just, that's 5 point, that meditation, what I told you now. Gambopa Sen, Dharma Lord Gambopa, he also said, I do right from the beginning to generate mind enlightenment, which means generating the mind, compassion, loving kindness to the all sentient beings. During the day, always I remain with the Yidam's image or Yidam's proud. When I eat, when I drink, when I sleep, when I walk, I try to keep that Yidam's meditation. With that, I can learn the concentration, that you've not lost everything, so you having protected. It's also very good protection. In the evening, Gambopa saying, I meditate as emptiness. You see, this also the Mahamudra. And before going to the sleep, I dedicate whatever I learned to the all sentient beings. So Gambopa practiced the Fivefold Mahamudra
thoroughly, but he didn't name that fivefold Mahamudra. He just said that he doing that, how to do the practice. So my question is, how you doing practice every day, you guys here? What kind of practice you apply every day? This is very necessary to know. Are you doing only one sadhana, or you're doing sometimes Naga Puja, I don't know, whatever. So how you keep your practice for the daily life. If we follow the footstep of these great yogis, we should try to keep that fivefold Mahamudra. Now we call, before they didn't name it. So who called that name is the Lord Mahamudra. The Lord Mahamudra is the manifestation of the second Buddha. There is like 4 Buddhas, 7 Buddhas, which Kalpa we call, right? Now it's the 4th Buddha, Shakyamuni. So the second Buddha is the Lord Mahamudra, is a manifestation. So Lord Mahamudra is before the Kalpas of the Buddha Shakyamuni come to world, is already achieved Buddha, a latent one, who manifested it in the world during the Lord Jigten Renashiri's time. So Mahamudra, right? So he named to the Lord Jigten Sumgon, because Lord Jigten Sumgon asked Mahamudra, you know, Lama, when I go alone, when I'm stay with you, I feel so blessed. I'm so happy, I'm so joyful. But one day when I'm going alone, how I can plan my practice? How should I apply my practice? What should I do? Should I practice only Idam? Should I practice only Mahamudra? Should I practice only Bodhicitta? How I can take my practice on my life? He asked to the Jigten Sumgon. Then Jigten Sumgon Renashiri asked to the Mahamudra. So that moment he named, there is 5-fold Mahamudra practice. So Mahamudra of Bodhicitta, Mahamudra of the Yidam, proud, Mahamudra of the Guru devotion, Mahamudra of the Mahamudra, Mahamudra of the dedication. He said, these 5 dharmas, even you achieve the Buddhahood, until you achieve the Buddhahood, till there you should not separate. Even you become yogi, even you become special realization, always keep that with you. And so this become Lord Jigten Sumgon's hard practice, daily practice. Day and night, he said, I have never ever separated from the 5-fold Mahamudra. So this 5-fold Mahamudra teachings come like that, not very clear at that time. Then afterwards, Lord Jigten Sumgon, once he achieved the highest realization of Mahamudra, when he has realized the Mahamudra, then one day he sang a song. He sang a song that 5-fold Mahamudra is called the 5 essence of the Dharma. The essence of the Sutrayana is the Bodhicitta. The essence of the Tantrayana, Vajrayana, is the Yidam, deity practice. The essence of the quality of the everything is the Guru devotion. The essence of the understanding for the emptiness is the Mahamudra. The essence of the dedication or to accumulation of the merit is the dedication. So he sang a song that become now, it's called the Digung, and then Digung 5-fold Mahamudra. Why it's called the Digung? It's already heard from the Dilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Kambopa, Pamudrupa. But why it's called the Digung Gaju 5-fold Mahamudra? Because Lord Jigten Sumgon sang a song, and then he's one of his attendant. He's a very close attendant, like right hand attendant, called Chenga Sherab June. So he write down that. So this 800 years, more than 800 years, we all thinking, right? So last time I told, if you learn that by heart,
Next slide, you will return to the student of the Drupon. There is no doubt, my dear. There is no doubt at all. Really should be. Trust it. Trust it. That's it. No need to think too much. So that's why it's very important. Try to learn that sound in by heart. You remember always before teaching, we sing together. It's such profound. Don't need so many books then. That's enough, really, if you understand. So that's why it's called the Fivefold Mahamudra. So we will talk, continue afterwards. Yes. Sorry, I talk too much. It's okay, Đức Milarepa thọ pháp từ Đức Mapa. Thì tất cả chúng ta đều biết điều này. Thì có một ngày nọ, Đức Mapa đã nói những điều này với Đức Milarepa. Ta thật quá là may mắn, có thể nói rằng là ta là kẻ có phước lớn nhất thế gian, bởi vì ta đã có thể gặp được thầy mình, Đức Naropa trực tiếp. Và thầy là người mà ta nghĩ rằng là bậc có phước lớn nhất của xứ Ấn Độ, bởi vì thầy có thể học với đấng hóa thân cao thượng Tilopa. Sở dĩ mà gọi Đức Tilopa là đấng hóa thân cao thượng thì là bởi do Đức Tilopa ngài chính là hiện thân của tất cả các vị Phật mà chúng ta có thể nghĩ đến, đặc biệt ở trong dòng Kagyu. Chẳng hạn như là khi chúng ta nghĩ đến Nhiếp Luân Thắng Lạc, chúng ta nghĩ đến Đức Kim Cang Huệ Mẫu, chúng ta nghĩ đến bất cứ một cái vị Phật, một vị Bồ Tát nào, thì vị đó hóa thân đều chính là Tilopa. Cho nên ở đây Đức Mapa gọi là đấng hóa thân cao thượng Tilopa. Thì Đức Mapa lại nói tiếp rằng là ta gặp thầy của ta trực tiếp, thì nó không có giống như chúng ta ngày nay, chúng ta phải học qua Zoom. Còn tổ Mapa thì học trực tiếp với lại tổ Naropa. Và từ bậc thầy kiệt xuất ấy, ta đã có thể học được mật pháp thậm thâm không thể nào nghĩ bàn, đó chính là hỷ kim cương, hỷ kim cang. Và không chỉ vậy, ta còn học được mật tập mà đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Và trên hết đó là tinh túy của bổn tôn du già Nhiếp Luân Thắng Lạc. Và không chỉ vậy, ta đã thiết lập được kết nối với Kim Cương Huệ Mẫu là Đức Phật Mẫu sắc đỏ. Thì tất cả các pháp này ta truyền lại cho con, nhưng mà hãy nhớ rằng trước khi mà con tu tập bất cứ một điều gì, trước bất cứ một pháp nào, thì phải luôn luôn khởi nên tình yêu thương dành cho khắp cùng hữu tình chúng sinh. Ngày nào con tu, con cũng phải nhớ đến tình yêu thương bao la này. Và kế đó con hãy quán mình là vị hộ Phật, cho dù là Đức Quán Âm hay là Đức Độ Mẫu, trong tất cả mọi thời, trong tất cả các oai nghi, con hãy luôn tỉnh giác với chánh niệm về bổn tôn và hãy trưởng dưỡng hùng tâm bổn tôn. Và đây cũng là một cái lý do mà Đức Milarepa ngài rất là hay luôn quán mình chính là Đức Quán Thế Âm, bởi vì lúc đó ngài vừa hợp nhất được về tình yêu thương, vừa hợp nhất được về bổn tôn. Và con cũng đừng bao giờ quên sư phụ của mình luôn luôn ngự trên đỉnh đầu của con. Bất kỳ lúc nào có thể, con hãy quán về tánh không, và đặc biệt đó là 2 buổi sáng sớm và chạng vạng. Và dù trong ngày con làm được bất cứ một thiện hành nào, dù là 1 câu chú hoặc là 100 câu chú, dù là 1 phút hay là 1 giờ con tu thiền, thì hãy nhớ hồi hướng công đức đó cho hết thảy hữu tình chúng sinh, phải cầu làm sao cho tất cả chúng sinh đều thành Phật đạo. Thì thông qua cái lời dặn dò, cái lời mà chia sẻ này của Đức Mapa đến đệ tử của mình là Milarepa, thì chúng ta đã thấy có hình bóng của ngũ phần đại ấn vào cái thuở sơ khai nhất rồi. Đầu tiên là Đức Mapa nhắc đến tình yêu thương bao la dành cho tất cả hữu tình chúng sinh. Thì sau này chúng ta gọi cái tình yêu thương này chính là Bồ Đề Tâm Đại Thù Ấn. Và sau đó Đức Mapa nói đến hùng tâm bổn tôn, tức là con phải luôn luôn quán chiếu mình chính là bổn tôn trong tất cả mọi oai nghi, trong tất cả mọi thời. Thì sau này chúng ta hiểu cái dòng này đó chính là bổn tôn Đại Thù Ấn. Và con hãy luôn luôn nhớ nghĩ đến sư phụ của mình luôn luôn ngự trên đỉnh đầu của con, thì đấy chính là đạo sư Đại Thù Ấn. Và thứ tư đó chính là hãy luôn luôn tự tại trong tri kiến về không tịch, tri kiến về tánh không, thì đó chính là Đại Ấn Đại Thù Ấn. Mà thực sự mà nói thì đây là một cái điều có thể gọi là tuyệt vời nhất trong tất cả các giáo lý rồi, tức là luôn luôn an trú một cách tự tại như nhiên trong không tịch. Thì ngày nay chúng ta hiểu cái phần này chính là Đại Ấn Đại Thù Ấn. Và sau cùng là cho dù trong ngày con có làm bất cứ một việc lành nào, cho dù nhỏ như một hạt cải đi chăng nữa, thì cũng phải hồi hướng về Phật đạo cho tất cả hữu tình chúng sinh, thì đó chính là hồi hướng Đại Thù Ấn. Như vậy chúng ta thấy là hình bóng của ngũ phần Đại Ấn đã xuất hiện từ buổi rất là sơ khai rồi. Và tất cả giáo lý này đã được truyền lại từ Đức Tilopa cho đến Naropa rồi đến Đức Mapa, có nghĩa là ngũ phần Đại Ấn đã trở thành một cái hệ thống nào đó vào cái thời điểm đó rồi. Thì khi mà chúng ta nắm được những cái điểm này thì chúng ta mới thấy được là
khi mà mình học được ngũ phần đại thủ ấn thì chúng ta dường như là đã có được cái đạo quả trong tay mình rồi. Như vậy thì bậc tổ sư nào đã hệ thống và đặt tên là ngũ phần đại thủ ấn? Thực ra mà nói thì sau đó học trò của Đức Mapa là Đức Milarepa đã tu học theo hệ thống đó, nhưng mà ngài vẫn chưa đặt cái tên là ngũ phần đại ấn. Và kể cả sau này truyền pháp lại cho đệ tử của mình là Gampopa, thì Đức Gampopa cũng tu học theo các bước này. Đức Gampopa đã từng nói rằng là vào buổi sáng khi ta thức dậy, ta lập tức khởi nên tình yêu thương dành cho hết thảy hữu tình chúng sinh, và ở trong ngày, trong tất cả mọi oai nghi, ta luôn luôn trưởng dưỡng hùng tâm bổn tôn, luôn luôn biết mình là bổn tôn. Và cho dù là ta đi đứng nằm ngồi, ta luôn luôn nhớ nghĩ đến sư phụ trên đỉnh đầu mình. Và buổi tối ta luôn luôn thiền định về tánh không. Trước khi đi ngủ, ta hồi hướng tất cả mọi công đức trong ngày cho hết thảy hữu tình chúng sinh. Thì vào thời điểm đó, mặc dù Đức Gampopa đã tu tập theo hệ thống của ngũ phần đại ấn, nhưng mà ngài vẫn chưa đặt tên là ngũ phần đại ấn. Như vậy ở đây chúng ta thấy là đây là một hệ thống tu tập rất là tuyệt vời. Thầy không biết là chúng ta tu tập như thế nào, nhưng mà đây là một hệ thống mà chúng ta rất là đáng để học hỏi. Và người mà có công đặt tên cho hệ thống này đó chính là Đức Mahamudra, là bổn sư của sư tổ Jigten Sungön. Đức Mahamudra là bậc được tôn kính giống như là vị Phật thứ nhì, tức là ngài sánh ngang như một vị Phật thứ nhì. Tất cả chúng ta đều biết là vị Phật đầu tiên trong hiền kiếp này, vị Phật đầu tiên trong cái kiếp này của chúng ta là Đức Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nghe được cái hồng danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà Đức Mahamudra được sánh như là một vị Phật thứ hai. Thì thực ra mà nói thì Đức Mahamudra ngài là hóa thân của một vị Phật đã từng xuất hiện trước thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và có một ngày nọ, sư tổ Jigten Sungön mới đến và đảnh lễ sư phụ của mình là Mahamudra, và có hỏi rằng là nếu như mà một mai mà thầy xả bỏ báo thân thì con nên tu tập như thế nào, con nên tu tập tình yêu thương của con như thế nào, con nên tu tập bổn tôn như thế nào, con nên tu tập về đạo sư du dạ như thế nào, con nên tu tập về tánh không như thế nào, và con nên hồi hướng như thế nào. Thì Pháp Mô Trúc Ba thời điểm đó đã nói rằng là con chỉ cần nhớ đến 5 điểm trọng tâm. Thứ nhất là Bồ Đề Tâm Đại Thủ Ấn, thứ hai là Bổn Tôn Đại Thủ Ấn, thứ ba là Đạo Sư Đại Thủ Ấn, thứ tư là Đại Ấn Đại Thủ Ấn, và thứ năm là Hồi Hướng Đại Thủ Ấn. Cho dù con có tu như thế nào đi chăng nữa, đừng bao giờ tách biệt khỏi 5 điều này. Và cho đến khi con thành Phật, phải luôn luôn khắc ghi 5 điều này và phải nỗ lực luôn luôn công phu 5 điều này. Và từ đó thì ngũ phần đại ấn đã trở thành chúng ta có thể gọi là tâm pháp của sư tổ Jigten Sungön. Và có thể nói là ngày đêm sư tổ đều tu hành ngũ phần đại ấn, cho đến một ngày khi mà tổ hoàn toàn chứng đạo, gọi là ngộ nhập được tri kiến Phật, thì tổ đã có cảm hứng và ngân lên một bài đạo ca nêu ra 5 tinh túy. Đầu tiên là Bồ Đề Tâm Đại Thủ Ấn, là tinh túy của Hiển giáo. Thứ hai, Bổn Tôn Đại Thủ Ấn, là tinh túy của Mật giáo. Đạo sư Đại Thủ Ấn là tinh túy của tất cả các pháp. Đại Ấn Đại Thủ Ấn là tinh túy của tánh không, và Hồi Hướng Đại Thủ Ấn là tinh túy của công đức. Và nhờ ân đức cao thượng đó của tổ mà chúng ta đã có được một cái gọi là một cái dòng truyền mà chúng ta gọi là tri cung ngũ phần đại thủ ấn. Bởi tổ được nhận trực tiếp từ hơn 800 năm trước từ sư tổ Pháp Mô Truppa, để rồi sau đó tâm tử của tổ là Chenga Sherab June đã ghi chép lại tất cả những điều này và còn lưu truyền lại đến hậu thế ở trong dòng truyền thừa tri cung, và do đó chúng ta gọi là tri cung ngũ phần đại thủ ấn. Nói đó giờ tại sao mà thầy cứ nhắc đi nhắc lại là chúng ta hãy cố gắng nhớ được, thuộc được cái bài đạo ca của sư tổ Jigten Sungön, bởi vì chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể thể hiện được rằng là mình xứng là đồ tôn của sư tổ. Chứ có ai đời đâu mà nhận là con của tổ, nhận là cháu của tổ, nhưng mà nhắc tới bài đạo ca thì lại không biết một cái gì cả, hoặc là không thể nhớ được cái gì cả. Chúng ta không như vậy, chúng ta cố gắng, chúng ta thuộc để chúng ta thực sự xứng đáng mình là đồ tôn của tổ. So, and then we have last time the Fivefold Mahamudra teaching. We talked. This calls the words of Dharmakirti, the words of Dharmakirti, which is wrote by fourth Lochin. The fourth Lochin means in Kham area in the eastern Tibet. During the Lord Jigten Sungön time, he sent the represent of the hymn, which is called the Garchen, which is Garchen Rinpoche, and it's called the Tichen. There's the one Rinpoche called the Tichen Rinpoche, and then it's the Lochin. Chen means great,
the great, or you can say the gross, the masters. So one of them is called the Lochin, who has the monastery built in southern of the eastern Tibet. And so so fourth of them is called the Telen Namgyal. So Telen Namgyal was the heart student of the Dharmakirti. So Dharmakirti taught all these teachings and is right down by the fourth Lochin Telen Namgyal. That's why it's called the words of the Dharmakirti. The words is come from Dharmakirti, wrote by Lord Telen Namgyal. So that's why it is our Digungayu main Mahamudra, the Fivefold Mahamudra text. This one we going to use, we use also in the 3-year retreat. We use this one in 3-year retreat, and we use that one also the main teachings of if you receive the Fivefold Mahamudra, we always use this text. There is some commentaries, of course, the Fivefold Mahamudra, but this is every Digung monastery from Central Tibet, East Tibet, West Tibet. So everywhere we use that one, we rely on this teaching. So this text, why we start to teach is because if we want to study future, go to maybe some of you can go to 3-year retreat. Maybe some of you will practice Chakasambhara, Vachavarahi, not just small sadhana, really go to the month retreat, to accomplish completely the teaching, which calls the Nyenchen. Nyenchen means the great mantra recitation or accumulated with the practice. Hevachara, Chakasambhara, Vachavarahi, all this Heruka Tantra. Maybe you can have in future also chance to do the 6 yoga of the Naropa. So whatever one comes, that you have the basic knowledge, because our experience, those who have not received this basic knowledge, is very hard to receive the high Tantra. So it's somehow that you like it, but you don't get it. So that because there is no basic information. So that's why we rely on the preliminary teachings on the Fivefold Mahamudra. You see from the Nyingmapa tradition, they always rely on the Longchen Nyingdik teaching, which calls the words of my perfect teacher. They call, this is the Kunsang Lami Shalom in Tibet, right? So this one very famous, and they teach every single students in order to practice the longer retreat. So we are here. So now, last time we talked in this teaching, comes first the place where you should practice, what kind of place you need, remote place, symmetry, so on. Everyone you may have not forgot it, or you can listen, repeat that, will be also very helpful. The future, you already know what kind of place I should really practice, right? Second thing is this called the outer condition. And then inner condition is the what kind of, how to start that practice, the physical gesture, the physical condition. You learned that the 7 point of Buddha Vairocana's posture and body gesture, and also you learn the channels, chakras, with the 5 root wind, the 4 chakras, 3 channels, how that works with our body is very, very important. So you all have received that. Now we come to the actual Ngondro teachings. In the Ngondro means the preliminary teaching. For the preliminary teaching, the preparation teaching has 3 different categories according to our lineage. It's called the common preliminary teaching, or you can call it outer preliminary teaching, and then it's called uncommon preliminary teaching or inner
preliminary teaching. You can call both. And then there is the excellent or extraordinary preliminary teachings. So now we come to the first one. The first one is the common means entire of the Buddhist. No matter if you are Theravada tradition, Mahayana tradition, Vajrayana tradition, you need to have understanding, or you need to have practice that one. This is the 4 thoughts. Remember, if you not forget, the 4 thoughts or 4 reminder, the 4 the teachings that turning our mind from the samsara to the direction, towards to the direction of the nirvana, enlightenment. For this, we have already heard you. The first one is to fountain the prejudice of human life, human body, because it's very, very fortunate, very, very lucky that we having the complete human body that fully function everything, your body and your sense, and that's why it's very fortunate. So it's called precious human life or precious human body to found it in this very single lifetime. And this is why we call that is because it will be knowing that we will not have, so it is the antidote of the attachment this very single lifetime. Otherwise, we just work, we just do lots of things in our body to see, to be healthy, to be nice, to be beauty. We do lots. We make bad karmas for that sometimes, you know. Some people doing that nowadays as well. So they don't care others. They use the animal things to become your good, having the good skin, whatever. But here is the difference. In order to get attachment out of the attachment from that very single this body, so we have to know it is precious human life, precious human body. And this is very, very important. So we have heard that last time. The precious human body, it's called the 8 freedoms, 10 endowments, the 10 good condition you can call even. Those are the from the physically we need to have that in together. That is very important, right? So 8 freedom, 10 endowments or 10 good conditions. You check that. Do you really have all that or not? You can analyze that, you can investigate that, all these 10 together, 18 of them. So if one of is missing, we try to need to find out, we try to ready to get that. It's also very necessary in order to do the Dharma practice. And then from the mind, you have the 3 of them. From the mind, 3 means the first, having the interest into the Buddha Dharma, having this inspiration into the Buddha Dharma. I don't know when you get it. Maybe since child, somebody has good karma. Maybe somebody has some, in a certain age, you can get that. Or maybe some of the, from the birth, you have already that. It's up to your karma. It's up to your karmic connection to the Buddha Dharma. So it cannot be same always, right? So anyway, having that interest and inspiration, it's called Dangvi Tepa, Tibet called Dangvi Tepa. So it inspires you and you're really interested into that practice, Buddha Dharma. Second thing is you want to also do practice. You want to become Buddha. You want to become Tara. You want to become Avalokiteshvara. That calls the wish, that wanting, you wanting that. So you also wanted that to become that. It's called the Dobi Deba in Tibet. Deba means devotion. So the devotion which you really want to become, you want to also to become Buddhahood, to awakening your mind. The last one is the trust. Trust for your lineage, trust for your master, trust your Dharma practice.
That is the most important. The trust need to become irreversible. Irreversible means that you will never give up. No matter what happens, I'm going to do that. I will stick on it until I achieve the Buddhahood. Like Milarepa did to the Marpa, Naropa did to the Tilopa. It calls the really Chirmindokpa Deba. Chirmindokpa means I will never give up it. I will never ever give up whatever need to do. I will gonna to do that. So this kind of three devotions from the mind, the 8 freedom, 10 endowment, or the 10 good conditions. If you have, it's called precious human life, right? So you check that. Do you have all that or not? We're gonna to go one by one. Bản văn mà thầy đang dùng để chia sẻ với giáo lý về ngũ phần đại ấn cho chúng ta được gọi là pháp xứng ngữ lục. Pháp xứng ngữ lục hay là những lời dạy của Đức Ramakirti. Thì giảng luận này được kết tập bởi Lochen Rinpoche đời thứ tư. Thì ở thời khi mà sư tổ Zitten Sungen còn tại thế thì tổ có 3 người, có 3 vị đệ tử được gọi là những người mà có thể đứng ra để mà đại diện cho tổ. Thứ nhất là Gachen Rinpoche, thứ hai là Chichen Rinpoche và thứ ba là Lochen Rinpoche. Thì ở các vị này đều có một chữ Chen. Thì chữ Chen này ở trong tiếng Tạng có nghĩa là vĩ đại, bậc vĩ đại, đấng siêu việt. Thì trong 3 vị này thì Lochen Rinpoche có trách nhiệm là xây dựng một tu viện ở miền đông của Tây Tạng. Thì đời thứ tư, Lochen Rinpoche đời thứ tư là Chile Namgyal, là tâm tử của sư tổ Ramakirti. Đây chính là người mà đã ghi chép lại những lời dạy của sư tổ Ramakirti, đã ghi chép lại, đã kết tập lại. Và chúng ta đều biết rằng là tâm pháp của dòng truyền thừa Tri Cung như là thầy vừa nhắc ở trên, đó chính là ngũ phần đại ấn. Và ngũ phần đại thủ ấn này là giáo lý được dùng cho đặc biệt là khi mà các vị hành giả của truyền thừa Tri Cung mà muốn nhập thất 3 năm, tức là khi mà những vị hành giả Tri Cung từ đông sang tây, cho dù là bất cứ một nơi nào, bất cứ một pháp viện nào, bất cứ một tu viện nào, bất cứ một trung tâm nào của dòng truyền thừa Tri Cung mà muốn nhập thất 3 năm thì đều dùng cái bản ngữ lục của tổ Ramakirti này làm giống như là cẩm nang tu trì trong suốt 3 năm. Thì nếu như mà bản thân chúng ta mà muốn trong tương lai chúng ta có thể nhập thất 3 năm, hoặc là chúng ta có thể nhập thất nhiều tháng để mà chúng ta tu trì các cái bộ pháp, chẳng hạn như là nhiếp luân thắng lạc, hoặc là kim cang hợi mẫu, hoặc là hỷ kim cang, rồi cho đến những pháp sau đó, những pháp cao hơn một chút, chẳng hạn như là Naro lục pháp, tức là 6 pháp của Naropa, thì chúng ta cần phải luôn có cái căn bản trước. Nếu như chúng ta không có căn bản thì chúng ta sẽ không thể nào có thể thâm nhập được vào giáo lý của những tầng mật điển cao. Có nghĩa là chúng ta dù có học bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể hiểu ngộ nổi. Cho nên là có học nhưng mà không thể liễu nghĩa được. Thì ở trong truyền thống của Nhiên Ma thì chúng ta để biết là một trong những cái nhánh gọi là nổi tiếng nhất đó chính là Longchen Dintik. Thì ở trong nhánh Longchen Dintik này có một cái tác phẩm mà gọi là vô cùng nổi tiếng, đó chính là Lời vàng của thầy tôi. Thì tác phẩm Lời vàng của thầy tôi này được giảng dạy sâu rộng ở trong Nhiên Ma. Thì tác phẩm Lời vàng của thầy tôi chỉ xoay quanh những điểm trọng tâm, những điểm căn bản của một người hành giả Nhiên Ma cần phải tu tập như thế nào. Còn đối với lại hành giả Tri Cung của chúng ta, đó chính là cái cẩm nang này, đó chính là pháp xứng ngữ lục này. Thì ở trong cái cẩm nang này chúng ta sẽ được cung cấp, sẽ được tổ cung cấp cho chúng ta những cái kiến thức căn bản, chẳng hạn như là cái nơi chốn chúng ta cần phải tu tập là như thế nào, những cái nơi chốn nào là những nơi chốn có thể tạo được cái thuận duyên cho chúng ta để chúng ta tu tập. Cho nên là ở trong tương lai khi mà mình đã học rồi thì mình sẽ biết là mình muốn tu, mình muốn nhập thất thì mình cần phải lựa chọn cái nơi chốn như thế nào, có những điều kiện gì. Và không chỉ vậy, ở đây tổ còn cho chúng ta biết là một khi mà chúng ta đã chọn được cái chỗ mà mình tu rồi thì chúng ta cần phải ngồi như thế nào. Và tổ cho chúng ta đó là tư thế 7 điểm tỳ lô giá na. 7 điểm tỳ lô giá na như thế nào. Rồi trong cơ thể của chúng ta thì có 3 cái mạch chính, đó là mạch bên phải, mạch bên trái, mạch trung ương như thế nào. Rồi trong cơ thể của chúng ta sẽ có 5 cái dòng khí chính mà luân chuyển trong cơ thể của chúng ta, vân vân. Để rồi chúng ta sau đó chúng ta bước vào các pháp gọi là pháp dẫn nhập. Thì các pháp dẫn nhập này sẽ được phân thành 2 nhóm, nhóm phổ thông và nhóm chuyên sâu, hoặc là chúng ta có thể hiểu là ngoại căn bản và nội căn bản. Thì thế nào gọi là các pháp phổ thông? Các pháp dẫn nhập phổ thông là những cái pháp mà gọi là chung nhất cho tất cả mọi dòng truyền, cho dù là chúng ta tu tập theo nguyên thủy, chúng ta tu tập theo phát triển hay là tu tập theo mật thừa,
thì chúng ta cần phải luôn luôn có những cái pháp này. Và đặc điểm trọng yếu nhất trong các pháp phổ thông đó chính là 4 niệm chuyển tâm. Tức là chúng ta có 4 cái ý niệm sẽ đưa cái tâm của chúng ta từ luân hồi đến niết bàn, tức là hướng về với chánh pháp, hướng về với niết bàn. Thì điểm chuyển tâm đầu tiên, niệm chuyển tâm đầu tiên đó chính là thân người quý báu. Thì thân người hoàn chỉnh của chúng ta không phải dễ dàng mà có được, mà ngược lại chúng ta phải hiểu rằng là thân người của chúng ta là một điều gì đó mà vô cùng hy hữu, vô cùng khó tìm. Thì đây chính là một cái pháp để chúng ta đối trị lại với những cái bám chấp trong hiện đời. Sở dĩ chúng ta bám chấp trong hiện đời là bởi do chúng ta chưa ý thức được cái thân người này của chúng ta quý báu như thế nào. Và bởi do cái điều đó không ý thức được, cho nên là chúng ta cứ chạy theo những cái tham vọng vị kỷ của bản thân mình, mà chúng ta tạo lập ra bao nhiêu ác nghiệp để rồi chiêu cảm lấy khổ đau. Cho nên là chúng ta cần phải ý thức được thân người quý báu để mà chúng ta xa lìa cái sự bám chấp. Chúng ta không còn bám chấp vào những thứ tầm thường trong cuộc đời này nữa. Thì một thân người quý báu được mô tả là một thân người có 8 sự tự do và 10 duyên thù thắng. Đó là ở cái thân của chúng ta sẽ có 8 sự tự do và 10 duyên thù thắng. Còn về tâm của chúng ta sẽ có 3 loại tính tâm. Chúng ta sẽ có 3 loại tính tâm. Thứ nhất là chúng ta sẽ có tính tâm dành cho Tam Bảo. Có nghĩa là bẩm sinh chúng ta sinh ra, chúng ta đã cảm thấy rất là tin tưởng vào Tam Bảo, hoặc là chúng ta tự nhiên có một cái gì đó chúng ta tin tưởng vào Tam Bảo, hoặc là về sau này khi mà trong cái quá trình mà chúng ta ở trong cuộc sống của mình, chúng ta dần dần hình thành nên cái tính tâm dành cho Tam Bảo. Thì đó là tính tâm thứ nhất. Tính tâm thứ hai là tính tâm Phật quả. Tính tâm Phật quả có nghĩa là chúng ta có cái ước nguyện chúng ta thành Phật, chúng ta muốn trở thành một vị Phật, chúng ta muốn giống như Đức Quán Thế Âm, chúng ta muốn giống như là Đức Tara. Và sau cùng đó là tính tâm với sư phụ và truyền thừa. Có nghĩa là chúng ta dành toàn bộ cái tính tâm của mình, chúng ta tín thác, chúng ta gọi là chúng ta tín thác nơi sư phụ, chúng ta tín thác nơi truyền thừa. Thì 3 tính tâm này, đặc biệt là cái tín thác với sư phụ và truyền thừa, cần phải là một loại tính tâm bất thoái chuyển. Nó giống như là tính tâm của Đức Milarepa với sư phụ của mình là Mapa, hay là tính tâm của Đức Mapa với sư phụ của mình là Naropa. Thì 3 loại tính tâm này nếu như chúng ta có ở nơi tâm của mình, thì chúng ta lại quay ra chúng ta xem cái thân của mình có được 8 sự tự do và 10 duyên thù thắng hay không. Nếu như bên trong chúng ta có 3 loại tính tâm, bên ngoài chúng ta có 8 sự tự do và 10 duyên thù thắng, thì chúng ta có thể xác quyết là mình có được một thân người quý báu. So then the first thing is the 8 freedoms. The first one is that we have not been born into the hell beings. And that is the first one, that we should be very happy. This life, we are being human being. We have not been born in hell beings. Some yogis remember they have been to a hell being and they have been born animal, they have been born different, but we do not remember very much. But anyway, this life, we are free from the hell beings. There is a many explanation the hell beings according to the Tibet Buddhists. You don't need to study all these things. There's cold, hot, and so on. So the different types of that. But anyway, the good thing is that we have not been born in the hell beings, right? The hell beings means they have daily, day and night only suffering. Either they are burned by fire or natural disasters, on the chopped by different enemies and so on. So many sufferings they might have. But of course, in the text explained very much, but it's not very necessary to know all these categories. But what we need to know is that there is no way to do the Dharma practice. There's no way to hear the Buddha, even name of the Buddha. So that's why we have free from that. So this is the first thing. We should be very happy that we have not been born there this lifetime, that we are already being human being. It's very lucky. Second thing is called the hungry ghost. The hungry ghost means those beings which only looking for food, searching for food. They have no any other concept because so hungry and to food and drink. Say Yilatapi Yidapa Milarepa said, those beings has only one concept, is the food and drink. Many insects like that too. They're only searching for food. And for the food, little things they can even give up their life. So hungry they are, so thirsty they are. So many beings. It's not doesn't mean somewhere else under the earth
or somewhere in a far away, like is existing in our world. So we are not like that. We have enough food, we get everything. So we are so lucky, free from such a hungry, suffering, the starvation, so such kind of things. So there is many stories about the hungry ghost. There are many categories according to the Tibet Buddhist. If you read the jewel ornament of liberation, the text, and as I said, Longqing the Ngunro, the words of my perfect teaching, they explain very detailed. Sometimes maybe it's too much for the new people. You may get little bit fear, also anxiety, you know. So that's why in Tibetan there is one like history. So there was a monastery, and this monastery have one lama, and then he has some monks. So the lama is used to go to the village people, and he teach the Ngondro teachings, and especially the preliminary teachings to the village people, right? So one day, one other lama come to that monastery to visit their lama. So the other lama told, "Where's your lama?" And they said, the monks told, "Our lama went to the village to threatening the people." To make their afraid for the people. And he said, why? Because he'd go there, he always tell very, very terrible things. So people get very afraid, people get really anxiety because he tells maras and all these hell beings, hungry ghosts, and so forth, so etc. He's always going to there, make people afraid. You understand? So if we do not get it, all this entire of the idea, sometimes is too much. So that's why just what need to know here, that you are free from this busyness, this busy, very busy, that we have no one single minute, one single second free time, only looking for food, only searching for food, drinking and food. That calls the Milarepa call, those beings has only one thought, only one thinking thought, that is for searching food and drink. Say yila tapis yidapa. So it cannot be, no need to be human. It can be insect, animals. You see how the insect, some like ants, how they're running. What looking for them? So they're looking for food and drink. Some of that running and running and running. Even they die. Even they fall down sometimes. Even birds you can see. So that's why it's called, we are free from that. We are so lucky. We should be very appreciate our previous life, did something, so that we have enough place, enough food, enough drink. If nobody has did it, that is did by our previous life, because we was previous life student of Lord Jigten Sumgon. I think so. That's why we are so happy here. So this you need to know, the second one. Third one is that we have not been born as animals. Animals, maybe some animals have good life. And here in Switzerland, in Sweden, many other countries, like Sweden, when I was there, even they have playground for the dogs. You know, they treat dogs sometimes better than their friends. I don't know. So animals have good life. Those who has good life for the animals, according to the Nagarjuna, said they did so good the first paramita practice, generosity, when there was their previous life. They may have been to a human being, they may have been to some, so they did lots of the generosity practice to giving others, right? But they didn't take care very much for the vows, the ethic, morality. So, if you understand the Tibet, Nagarjuna said, means because accumulation of the merits for the generosity, you take rebirth as a good condition of living. But
but how to say that breaking the vows in Samaya, especially morality, you got the pretty bad body, you call like that. So body is animal, it's very hard. They want to talk, but they cannot talk. They want to communicate, they cannot communicate. Buddha taught, get up, get up. It's the Buddha's life is like life to life. Jakarta, Sanskrit called it Jakarta, right? Dalai Lama give every year now after the Tibetan New Year, every year he give this teaching. It's very huge. It cannot be finished almost. So Buddha's lifetime, like life to life. So Buddha taught he have been born as dog. He have been born as animals. When that time, it was very hard. People eat together on the nice table, sit on the chair, but they also want to talk with us. They also want to participate, but they cannot. Even you have headache, even you have stomach ache, you cannot tell. So it's very much suffering. That's the one thing. The other thing is the other animals, which is tortured by the human beings, and they eat each other, and they're trying to, torture the big one and small one. It's very much suffering. So there's no way to do the Dharma. There's no way to do the practice. Cannot understand teaching. So that's why it calls is the not freedom to do the real Dharma. So we are not animal, right? So if we will not do the Dharma, if we not do the practice, then Sajja Pandita said, it's the pig without the hairs. So that we don't have hair our body, right? So fails. It can be like that. If we do not do nothing, only eat and sleep and go to toilet, then Sajja Pandita, this is the exactly pig, same, without having the pelts, like hair. Now we are not like that, so we should be very happy. That's the third one. First one, the hell being. Second one is the hungry ghost. Third one is the animal. This calls the three lower realms, three lower the beings. We are totally free from that. Understand me? Appreciate yourself. Be happy. Don't think I don't have friend, I don't have partner, I don't have good house, don't say it. Shantideva said, do not be stupid, be more smart. Be more smart means appreciate what you are. Be happy yourself. This is Shantideva said. You need to be satisfied that you are not in these three beings, isn't it? So it's very necessary to think about that. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến 8 sự tự do của một con người. Thì đầu tiên đó chính là chúng ta không sinh vào địa ngục. Khi mà chúng ta nhắc đến địa ngục thì hầu hết chúng ta đều có một vài cái ý tưởng nào đó, nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ không nhớ là trong cái kiếp quá khứ nào đó chúng ta đã từng sinh vào trong địa ngục. Nhưng mà một số những bậc hành giả chứng ngộ thì các ngài có thể nhớ được là tiền kiếp của mình đã từng sinh vào trong địa ngục, và thậm chí là vẫn còn nguyên tất cả những cái trải nghiệm đó. Chúng ta thì không nhớ, nhưng mà ít nhất khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy là giờ đây chúng ta sinh ra làm người, sinh vào nhân loại, chứ chúng ta không sinh vào trong địa ngục. Vì khi mà mình nói về địa ngục thì địa ngục được phân làm rất là nhiều tầng. Đại để thì có thể phân làm hai là ngục nóng và ngục lạnh. Thì chúng ta không cần phải đi qua hết các cái tầng địa ngục đó, hoặc là phải đi vào trong chi tiết là từng tầng địa ngục như thế nào. Chúng ta chỉ ý thức được rằng là nếu như mà vào trong địa ngục thì thậm chí đến hồng danh của một vị Phật chúng ta còn không thể nào nghe được. Cho nên là giờ đây khi mà chúng ta không sinh vào trong địa ngục thì chúng ta nên lấy làm hoan hỷ về điều đó. Chúng ta cảm giác như là mình thật sự là rất là may mắn, bởi vì chúng ta không sinh vào trong địa ngục. Thứ hai là không sinh vào cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ là nơi mà các hữu tình bị dày vò với đói và khát. Đức Milarepa ngài đã từng nói rằng là chúng ngạ quỷ chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất, đó chính là ăn uống. Và thật ra khi mà chúng ta quan sát trong cuộc sống, chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều loài vật mà chỉ vì miếng ăn mà chết, thì huống chi ngạ quỷ còn khủng khiếp cỡ nào. Có rất là nhiều cảnh giới của ngạ quỷ.
ngạ quỷ cũng như địa ngục cũng có phân làm rất là nhiều cảnh giới, được mô tả khá là chi tiết trong những tác phẩm như là Lời vàng của thầy tôi hoặc là Bảo Châu giải thoát vân vân. Thì cái cảnh giới nó khủng khiếp như thế nào? Thì ở Tây Tạng có một cái câu chuyện, một câu chuyện cũng vui thôi. Tức là ở có một cái tu viện nọ thì có một vị Lama, ở đó có chư tăng. Thì vị Lama này, vị sư phụ này hay vào trong làng để mà hướng dẫn cho người dân tu tập những cái pháp căn bản. Thì một ngày nọ có một vị đạo sư từ một nơi khác đến, thì mới hỏi chư tăng là sư phụ của các ông đâu. Thì chư tăng mới nói là sư phụ đã vào làng để mà hăm dọa dân chúng ở trong đó. Thì vị Lama này cảm thấy rất là kỳ lạ, tại sao mà sư phụ mấy ông lại vô làng để mà hăm dọa người ta. Chỉ tại vì thầy của tụi tôi vào làng đó là chỉ chuyên kể những chuyện khủng khiếp, từ địa ngục cho đến ngạ quỷ đói khát như thế nào, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vô để mà khủng bố người dân ở trong làng. Thực ra chúng ta cần phải hiểu được nội hàm của những câu chuyện khủng khiếp đó. Tại vì khi mà chúng ta cảm thấy sợ hãi thì chúng ta mới biết được là loài ngạ quỷ họ khổ như thế nào. Họ khổ đến cái mức mà Đức Milarepa nói ở trên đó, là chúng ngạ quỷ chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất, đó là ăn uống. Và ngay như trong loài kiến mà chúng ta thấy, thì chúng ta thử nghĩ xem là chúng cứ chạy tới chạy lui trong nhà của chúng ta là chúng muốn tìm cái gì, nếu như không phải là vì miếng ăn. Cho nên là chúng ta loài người, chúng ta có đồ ăn thức uống, chúng ta cũng không phải là quá là vất vả để mà lao vào trong cái gọi là đi tìm cái miếng ăn thức uống đến mức mà phải lao đầu đi để mà đối diện đến cả cái chết. Chúng ta thấy là chúng ta rất là may mắn, ít nhất là chúng ta vẫn có thể ngồi đó và có thể tận hưởng được đồ ăn thức uống, chứ cũng không phải khổ như là chúng ngạ quỷ. Chúng ta có biết tại sao mình lại may mắn như vậy không? Bởi vì mình trong các cái quá khứ mình đã từng là đồ tôn, đều từng là đệ tử của tổ. Chúng ta phải cảm được cái phước đó. Và thứ ba là chúng ta không sinh vào cõi của súc sanh. Thì súc sanh ở đây ý chỉ về tất cả các loài vật, tất cả các loài vật mà chúng ta thấy ở trên khắp nơi, ở chỗ nào cũng có các loài vật hết. Và đặc biệt là thú nuôi, chúng ta có thể thấy là có nhiều loài thú nuôi á, các con chó con mèo á, họ được đối xử rất là tốt. Những cái người chủ họ đối xử với những loài thú nuôi giống như là bạn luôn. Thế thì tại sao lại có cái cảnh giới này? Tại sao là con chó con mèo nhưng mà lại được đối xử rất là tốt, thậm chí tốt hơn cả con người nữa? Thì Đức Long Thọ ngài đã từng nói rằng là tiền kiếp của các loài vật đó đã từng tu hạnh bố thí, tu rất nhiều về hạnh bố thí, nhưng không lo giữ giới, cho nên bây giờ phải chịu cái cảnh đó, mặc dù sống rất là sung sướng. Thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta tu bố thí nhiều á, thì nó sẽ gieo những cái phước, những cái phước báu để ngày sau chúng ta sẽ sống một cái cuộc sống rất là thoải mái. Nhưng mà chúng ta không lo giữ giới thì ngày sau chúng ta sẽ phải chịu cái cảnh mang lông đội sừng, chúng ta phải chịu cái cảnh mà chúng ta sinh vào trong các loài vật như vậy. Mà nếu như mà mình nghĩ kỹ thì thực ra đâu có sướng. Các cái loài vật khi mà chúng muốn giao tiếp với con người, muốn bày tỏ, muốn tâm sự với con người, chúng không thể nào làm được điều đó và con người không thể nào hiểu được. Trong rất là nhiều những cái lần khi mà Đức Phật nhắc ở trong những cái truyện tiền thân của Phật, đây là một cái gọi là cái kinh, có hẳn một cái bộ kinh gọi là kinh tiền thân. Thì Đức Dalai Lama là ngài rất là hay giảng sau những cái năm mới của người Tạng, là thường là ngài hay đem cái truyện tiền thân ra ngài giảng. Thì trong những cái truyện tiền thân đó, Đức Thế Tôn đã từng có nhắc đến là trong một cái kiếp quá khứ, khi mà Đức Thế Tôn ở trong một cái kiếp của súc sanh đó, thì lúc đó mặc dù là mâm cao cổ đầy ngồi bên cạnh những cái người họ rất là chăm bẩm cho mình, nhưng mà muốn nói chuyện với con người mà không có nói được. Và đặc biệt là những cái thời điểm khi mà trong người cảm thấy không khỏe, trong người rất là đau đớn, nhưng cũng không thể nào mà giải bày được với bất cứ ai. Và chưa kể là thế giới loài vật, mà thế giới hoang dã thì còn có cảnh mà cá lớn nuốt cá bé, rồi con này ăn thịt con kia để mà sống vân vân. Như vậy thì cảnh giới đó thì làm sao mà chúng ta tu, chúng ta muốn tu chúng ta cũng không tu được. Cho nên là giờ đây khi mà chúng ta không sinh vào trong cảnh giới súc sanh, chúng ta không phải là một loài vật, chúng ta đã có cơ duyên học Phật rồi mà chúng ta không chịu tu, thì cũng chẳng khác nào như là lời của Sakyapandita ngài từng nói. Nếu như chúng ta đã có cơ duyên học Phật mà không chịu tu thì chúng ta cũng chẳng khác gì mấy con lợn chỉ biết ăn và ngủ. Nghe thì nó rất là đau lòng, nhưng chúng ta thử quán chiếu lại mà xem có phải là như vậy hay là không. Thì ba cảnh giới trên, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, là chúng ta hay gọi trong kinh Phật gọi là tam ác đạo hoặc là ba ác đạo, ba đường dữ. Thì chúng ta không sinh vào ba đường dữ này, đây là một cái phước vô cùng lớn rồi. Đây là một cái phước vô cùng lớn, bởi vì chúng ta không ở trong địa ngục, không trong ngạ quỷ, không ở trong súc sinh. Cho nên là chúng ta đừng có vì một vài cái sự nào đó trong cuộc đời của mình, tôi ăn không ngon bằng người, cái căn nhà của tôi nó nhỏ người khác, xong rồi chúng ta cứ chăm vào trong những cái đó mà chúng ta quên đi cái phước lành cao lớn như thế nào mà chúng ta mới có thể sinh ra làm người. Tôn giả Tịch Thiên ngài đã từng nói rằng là đừng có vì những thứ tầm thường mà quên đi phước lành để sinh ra làm người.
Okay, so that was the first three of them. So we are free from that, and then come to the human, or we can call even the God's realm, God realm. The first one in the human being, there is like barbarians who has no chance to the Dharma practice, even is taking human rebirth, but it's a very, very difficult place, very difficult life conditions. Those who only need to think about like living conditions, like food and drink something, especially there are very, how to call, no, looks like there is no compassion, no loving kindness. Everything is like barbarians, you call, right? So it has been maybe early time when I think about before the Dharma come to Tibet, it was also quite difficult when it's looked carefully. So people were very, very rude and kill each other, eat animals, and eating only meat looks like very, very difficult. So Dharma come, it has changed complete. So that's why still some countries, some people place like that, it's called Yoltakop means there is no way to have Dharma, no way to have teaching, but even there is they will not do because there is no sense of the loving kindness, no sense of the care other people. It's called the Yoltakop Tibet, which means like barbarians. So there is no way to do the Dharma. There's no sense of the compassion, loving kindness. Do not care the others. Do not considering the suffering of the other sentient beings. It's still existing in the world. We don't need to name of the country, the people, but if you think about some of them, very, very difficult, very strange. So you should be very happy you are not there. If you are there, there's no way to think about that. It's influence since childhood that you only learn how to fight, how to kill, and how to treat bad other one, how to harm the others. There's no way to become to study or how to become compassion and loving kindness. No way. So it's existing in the world, but we don't need to name it. So you think about that. But you have not been to there. You have been to the here. Now that is everything is possible, especially that sense of loving kindness, compassion is within yourself. So that way should be the free from the such a human kind of the human being, right? You are free from that. So you should be very, very happy. That is the first. The second thing is called the God, the long life. The God might have very long life, very luxurious living, but there's not considering with the practice in Buddha Dharma, because it's true luxury is not good sometimes. So you do not feel the need to do something, Dharma practice. There is no renunciation. There's no way to renounce from the samsara. The suffering of samsara, you do not have any idea, right? So some have no idea about that. So how can do the dharmas? How can do the practice? So you don't see it. So that's why Lord Buddha, when he was in kingdom, when he was Princess Siddhartha, the Prince Siddhartha said, I want to go out. I want to see the world. If you do not see that, you do not know the suffering of the other beings. Understand me? So once Buddha went outside just to round from his kingdom, so he saw the suffering, the four major sufferings. Old age man, dying man, sick man, and giving the birth, one lady outside, not in hospital, no midwife, suffering, all these four sufferings Buddha have seen, and the Prince Siddhartha have seen. He asked to his friend, do this kind of suffering will come to me also? He said, yes, of course, surely. So he thought, oh, I cannot bear it. I don't want to have it. I want to do something else that I can free from that.
So you see that God has not any chance. So the God means those who people can be as human beings in this world. But here, in according to Buddhist teaching, the God before the 1 week, then they feel now time to die. So they even see that it calls the God's eye can see where they will going to fall down the next life. So if they see the hell being, then they have very much suffering, very much fear, right? If they see the hungry ghost animals, they really don't want to go there to leave this luxury, leave this beautiful Godland to falling into there. They don't want, but there's no way. In order to do Dharma practice, to do all these things, too late. So it's called the suffering of the long life, which is Chibur Tungje Kitunga Tibet called suffering of the falling the lower realm, that they feel so afraid, so threatening, much suffering. So that's why we are very happy that we are not being born in Godland. So people maybe think God will be very good. It is not. So that's why we be born as human being is better. We can experience everything here, right? We can learn everything here. So that's why this is the one of that. So we are free from that. That was the fifth. And then sixth one, that was the seventh, I think, yes. So your Tangkop Latse Rinpo is the fifth. And then there is called the wrong view. People who having the wrong view means do not believe karma. Do not believe that Buddha existing. It's called the wrong view, right? So it can be our this world. It can be inside the Buddhists also. Some people just pretend to do that, but if you do not believe, you have no chance to become the Buddha. You not have no chance to become the enlightenment. So it's called the wrong view. The wrong view here means that if you don't believe the first in karma, cause and effect, causes and effect. Second one is called that you don't believe the rebirth. Rebirth, understand? After died, taking rebirth. Many people don't believe. Some Hindus, they don't believe. They said, if you don't see, it's not existing. You don't need to believe. So the rebirth you don't see now. So they said it's not there. That life is like tree, they call. After this tree gone, it's gone. So that's don't believe the next rebirth. So that's why they're thinking only in this life I can do everything what I want. It's very dangerous. And so that's wrong view. First one is don't believe karma. Second one is don't believe the rebirth, taking rebirth. Third one is don't believe there is such a way that can get enlightenment. Buddha, for example. They don't believe Buddha, then don't believe the teaching of the Buddha, then don't believe that's the path of the enlightenment. So it's very hard. How can teach them? How can train them? Right? It's called Lokta chain, Tibet called Lokta chain. And that is the very difficult. So this is the sixth and seventh one is called the Drakalpa. This may be a little bit difficult for you if you have not studied Buddhist philosophy. There's kalpas, the aeons. So there's a different aeons. It's called the bright or the light kalpas and dark kalpas. So that now we have is the light. The Buddha have been here, has teach us Dharma is still alive. But there can be the dark kalpas, for example, between Buddha Shakyamunis, the kalpa finish, Buddha Maitreya not come. If the between there, if we born, there's no way to chance. Even we want Dharma, there's no. So it's called the dark kalpa means Sangye Tongpa, the empty of the Buddhas. The kalpa which calls empty of the Buddha. There's no Buddha. There's no Dharma. There's nothing to do. It can be sometimes.
So we are not being born there. So this is the seventh, right? 8 freedoms. The last one is the actually in the according to the Tibet Buddhists, it's called mentally handicapped. Mentally handicapped means the mind is the not able to understand, like psychically handicapped. Some people, it's very hard because here it does not mean stupid. Kukpa, Tibet word Kukpa, normally we use the Kukpa means stupid. But here does not mean stupid, but here means mentally handicapped. Angpo Matsangpa sometimes call, but I think early time they believe if you have handicapped, if you have don't see, blind, you cannot study. If you don't hear, deaf, you cannot study, or you cannot talk, maybe you cannot study. Something we had that before, maybe they explained, but nowadays, I think is here in the teaching of Dharmakirti is mentally handicapped. It means that mental capacity, the ability is not enough. This we don't have this problem, right? Otherwise, I had before one student in Manila Master. She is blind, but she really understands lots. She even can write, can learn. So this cannot be belong to that group. So here it's explained is mentally, psychically that you are not able to study. So it's called in the text Tibet may translate it here. Kupa means stupid or missing some sense of the 5 sense, one of them. But actually the meaning here is the mentally handicapped. Then it's very difficult how to can teach, right? So this is one thing I think those 8 together, check yourself. If you are free from that, make a nice party. Take a cup of tea, say, I'm so happy. I'm really happy. I have that. I have all this problem I don't have. Thanks my guru. Thanks my karma. Thanks my previous life. Really, Kambupa said, you should think about that. You should really appreciate your previous life. If you remember or not, it's okay. If you remember your Jakarta, Kera, it's good. If you don't remember, just think my life. Who have done such a beautiful job. I'm so happy. And that's why it's blessing from the Lama and your good karma and your previous life's accumulation. It's very happy here to be like this way. So this 8 freedom, we all have it, my dear friend Dharmas, friends. We are really happy. So today we taught the 8 freedoms, and then we will go next time. It's go very fast. And then we will be the 4 major Tibetan Buddhist Ngondro, the 400,000 teachings. We go slowly. It will now go more fast, no problem. So the first today, we taught these 8 freedoms. Please keep that in your mind. Check once more until today evening. If everything you are free from that, be very happy. So lucky, no matter whatever. Okay? Thì ở tất cả chúng ta ở đây thì chúng ta đều đã tránh xa được 3 đường dữ rồi. Thì bây giờ tiếp theo là thứ tư, sự tự do thứ tư, đó chính là chúng ta không sinh ra ở nơi biên địa. Thì nơi biên địa được định nghĩa là nơi chúng ta có hiểu là mang di mọi rợ, nơi không có Phật pháp, nơi có rất nhiều chướng ngại, không tu Phật được, nơi đói khát, nơi chiến tranh, nơi không có tình yêu thương, nơi mà tất cả mọi thứ đều rất là hoang dã. Thì trước khi mà Phật pháp được truyền đến Tây Tạng, thì nếu như chúng ta có tìm hiểu về lịch sử mà Phật pháp được hoàn truyền đến Tây Tạng, chúng ta sẽ thấy là trước cái thời mà Phật pháp được truyền đến Tây Tạng thì người Tạng là khỏi nói, có thể gọi là vô cùng mang di mọi rợ. Cái lối sống nó không thể nào mà có thể tưởng tượng được. Nhưng mà rồi khi mà Phật pháp đến thì tất cả mọi thứ đã dần dần được chuyển biến. Cho nên là khi mà chúng ta sinh vào nơi biên địa, một nơi mà mang di mọi rợ như vậy, nơi không có tình yêu thương, thì chúng ta không thể nào mà tu được.
Tại vì ở nơi đó cái con người họ cũng chỉ trực chờ để mà họ gieo rắc tang thương cho nhau thôi, thì làm sao mà tu được. Chúng ta may mắn chúng ta không sinh vào một nơi như thế, bởi vì nếu như chúng ta sinh vào một nơi mà được gọi là biên địa thì tối ngày cái tư tưởng của chúng ta chỉ nghĩ đến những chuyện như là đánh nhau, hãm hại lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, vân vân, sống như là con thú hoang vậy. Thì chúng ta hãy tư duy về những điều này, bởi vì chúng ta sinh ra ở nơi mà có tình yêu thương, chứ chúng ta không phải sinh ra ở nơi biên địa. Điểm đó là điểm thứ tư. Điểm thứ năm là chúng ta không sinh vào nơi quá sung sướng, chẳng hạn như là cõi trời. Thì chúng ta đều biết rằng là tất cả các cõi trời đều vô cùng thoải mái, vô cùng sung sướng, cho nên là chư thiên không có cảm thấy có cái gì đó phải từ bỏ, không cảm thấy có cái gì đó phải xả ly. Và một khi chúng ta không cảm thấy có gì đó phải từ bỏ hay là xả ly, chúng ta không cần phải buông bỏ, thì chúng ta không cần đến Pháp. Khi mà Đức Thế Tôn còn chưa xuất gia, ngài là Thái tử Siddhartha, thì lúc bấy giờ Thái tử rất là muốn ra khỏi cung điện để Thái tử xem là ở bên trong cái cung điện tất cả mọi thứ nó đều rất là tốt đẹp, ở trong mọi thứ nó rất là tuyệt vời, mình không có cái gì phải phàn nàn hết, nhưng mà ở bên ngoài cung điện này thì sẽ như thế nào. Thì nào ngờ là khi mà Thái tử đi như vậy, Thái tử thấy cảnh tượng người mẹ sinh con, rồi người già, người bệnh, người chết, thì Thái tử mới hỏi cái người hầu của mình thời điểm đó là Sa Nặc, hỏi rằng là ủa bộ rồi ta cũng phải già, ta cũng phải bệnh, ta cũng phải chết sao? Thì Sa Nặc mới nói rằng là thưa vâng, cho dù ngài có là thái tử đi chăng nữa, ngài cũng không thể nào tránh được già, bệnh và chết. Thì khi mà thái tử quay về thì thái tử không còn có cảm thấy bất cứ một cái hứng thú nào ở trong cung điện của mình nữa, mà thay vào đó là một cái sự ưu tư, một cái sự đau buồn. Nhưng mà chư thiên thì không có như vậy. Chư thiên sống trong nhung lụa, chư thiên chưa từng thấy cái cảnh nào trái ý hoặc là khủng khiếp như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì làm gì mà có bây giờ mà thấy. Mà đã không thấy những cảnh tượng như vậy thì không có cảm giác gì là cần phải tu, không có nhu cầu phải tu. Nhưng mà đợi cho đến khi mà sắp hết phước, những cái cảnh tượng khủng khiếp đó nó hiện ra thì là đã quá muộn rồi. Cho nên là chúng ta phải cảm thấy là khi mà chúng ta không sinh vào cõi trời như vậy là làm may. Nhiều người trong chúng ta chỉ ước được làm chư thiên để có thể tận hưởng tất cả những điều mà sung sướng thôi, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng là thực sự chỉ có sinh vào trong cõi người này chúng ta mới có thể trải nghiệm những cái khổ đau để mà chúng ta lập chí cầu đạo, để mà phát tâm tu học mà thôi. Còn nếu như chúng ta sinh làm một vị thiên nhân thì chúng ta chẳng bao giờ có thể tiếp cận được Phật Pháp đâu. Và tiếp theo là chúng ta không sinh vào nơi tà kiến. Những cái nơi có tà kiến là những cái nơi mà gọi là họ không tin vào Phật Pháp, họ không tin vào nhân quả, mà thậm chí là có nhiều người họ thể hiện là họ tin vào nhân quả, nhưng mà họ lại không thực sự nhìn rõ được nhân quả, và họ cũng phủ nhận luôn cả luân hồi. Thì làm sao mà họ có thể tu thành Phật? Rất là nhiều người họ thậm chí ngày nay là Ấn Độ có nhiều người họ nói rằng là không có kiếp sau, coi như là có kiếp này sống coi như là chết là hết, không có kiếp sau. Hỏi là tại sao lại không, ông lại nghĩ là không có kiếp sau? Bởi vì tôi không có thấy, không có thấy ai, không có ai thấy ai tái sinh hết đó, không thấy ai luân hồi hết đó, làm sao mà có vụ đó được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là không thấy không có nghĩa là không tồn tại, bởi vì cái gì là sự thật thì phải là sự thật. Nhân quả và luân hồi là những thứ không cần con người phải tin thì chúng mới tồn tại. Và thêm một cái điểm nữa thuộc về tà kiến, đó là không tin vào Phật. Một người mà không tin vào Phật thì làm sao mà chúng ta nói cái gì gọi là tu và học Phật với họ được. Điểm tiếp theo đó là không sinh vào thời kỳ tăm tối. Thời kỳ tăm tối thì nếu mà chúng ta có nghiên cứu một chút về Phật Pháp, chúng ta sẽ thấy rằng là Phật Pháp sẽ hình thành theo 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Thì thời kỳ tăm tối là thời kỳ mà giáo pháp của một vị Phật đã biến mất và vị Phật tiếp theo chưa xuất hiện. Thì chúng ta thấy là giáo pháp của vị Phật trước đó, chẳng như thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kết thúc mà Đức Di Lặc chưa xuất hiện, thì cái thời gian đó được gọi là thời kỳ tăm tối. Thì thời kỳ tăm tối này sẽ không có bất kỳ một ai biết Phật là gì, không biết Pháp là gì, không biết Tăng là gì, không biết Tam Bảo là gì. Như vậy thì làm sao mà tu? Cho nên là đấy là gọi là thời kỳ tăm tối. Và sau cùng đó là không sinh với các bệnh về tâm trí. Các bệnh về tâm trí chẳng hạn như là bị khờ, bị tâm thần, bị loạn trí, thì những người như vậy họ sẽ rất khó để mà họ tu được. Thì thực ra khi mà chúng ta nghĩ về những cái khiếm khuyết trên cơ thể của mình, chúng ta cảm thấy như là bị điếc hay bị mù làm sao mà tu được. Nhưng mà thực chất ra người điếc và người mù á, họ vẫn có một chút gì đó họ hy vọng. Thì thầy có một cái người bạn, cô đó là cổ bị mắt của cổ bị mù, cổ không có nhìn thấy được, nhưng mà cổ vẫn hiểu được và cổ vẫn có thể đánh máy được. Nhưng mà đối với là một người mà đã bị khờ rồi, bị tâm thần, bị loạn trí rồi,
thì coi như cái cánh cửa tu Phật rất là hẹp. Thì đây chính là 8 điểm mà chúng ta gọi là 8 sự tự do. Và nếu như chúng ta cảm thấy mà khi mà chúng ta quán chiếu lại 8 điều này, chúng ta cảm thấy là mình có được 8 sự tự do này rồi, thì chúng ta trước phải cảm niệm ân đức của sư phụ, kế là phải cảm niệm công đức của chính mình ở những đời trước. Bởi vì rõ ràng tất cả những công đức này mình có được dưới sự hộ trì của sư phụ, nó đã đem lại cái đời người quý báu này cho mình, để chúng ta có thể tiếp cận và chúng ta có thể học, chúng ta có thể tu Phật được. Tất cả chúng ta ở đây thành thật mà nói đều có 8 sự tự do này. Cho nên là chúng ta phải thường xuyên quán chiếu để chúng ta ý thức được là cái phước phần mình, cái công đức của mình, cái ân đức của sư phụ mình lớn lao như thế nào, và chúng ta cũng phải thường xuyên hoan hỷ về điều đó. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu đến đây là 8 sự tự do. Thì tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu thêm những điểm sau, rồi dần dần chúng ta sẽ đi vào trong cái trọng tâm của cái luận giảng này. Thì thực sự là thầy cũng sẽ đi nhanh thôi, cũng sẽ không có mất nhiều thời gian của chúng ta. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã học 8 sự tự do, thì ngay trong lúc này khi học xong rồi chúng ta phải quán chiếu và phải hoan hỷ, bởi vì mình đã có được 8 sự tự do. And so now we will today stop here, and we will do short Vaitara mantra, everybody together, according to our great lamas, Rinpoches. Everybody is quite old, and so they have good health, long life, and lots of activities until end of the samsara. So that's why we will need to pray sometimes. We are students, we have samaya with them, so we will just prayer Vaitara mantra for our great masters, like our Holiness, True Holiness, His Eminence Gachin Rinpoche, His Eminence Totne Rinpoche, His Eminence Om True Rinpoche, and so many other Rinpoches are very old, but they are still healthy, but we should pray for that sometimes. So today we recite just Vaitara mantra for all great masters and your relatives, your parents, your own healthy everything. Okay, so we do that together. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với thầy trì niệm chân ngôn của Bạch Độ Mẫu, Tara Trắng, để chúng ta hồi hướng cho chư thượng sư, đặc biệt là những bậc mà gọi là trưởng lão cao niên. Chúng ta cầu nguyện cho chư vị trụ thế dài lâu cho đến khi luân hồi cạn sạch. Thì chúng ta sẽ nghĩ tưởng ở trong tâm mình hai vị tổ sư cao quý của chúng ta, rồi Gachin Rinpoche, Lo Ontrun Rinpoche, tất cả các vị đã cao niên rồi, các vị đã lớn tuổi rồi, cho đến những vị mà vẫn còn đang rất là trẻ trung khỏe mạnh, chúng ta thỉnh cầu chư vị trụ thế dài lâu. Rồi chúng ta nghĩ đến cho cha mẹ của mình và thân bằng quyến thuộc của mình, bạn bè của mình, tất cả những ai mà chúng ta có thể nghĩ tưởng đến. Chúng ta cầu cho tất cả mọi người có được sức khỏe tốt và có được một cái cuộc đời thật là tốt đẹp. We will play the video and we chant together, okay? Chúng ta sẽ cùng đọc. First is long life prayer. Play it. We don't hear. I don't hear. Do you hear? Seye jupel tseba mebe wan seye balder tsejin korle shap tsewang chokzol tsejin nambar jal tsele tsoji tseye ngodrup zol kunchok kundu kaju digun be longto temba zembe we tenjin dokam zembe tuje dakar we tinle nawa rabje shabden so Romben chichon loze juchurni riksin chenpo nurden rolbenji Wengi namdru temba pelweni chanson toujours zincho shabden so Lume choksum dembe chen labda tamsik dorje duba dembe tu Tengdir sove tanam mali ba gime yishin dube tujin sol Seye jupel tseba mebe wan seye balder tsejin korle shap tsewang chokzol tsejin nambar jal tsele tsoji
Seye ngodrop zol kunchok kundu kaju digun be longto temba zembe we chenjin. Dokam zembe tuje dakar we chinle nawa rabje shabden so. Dromben chichun loze jotur ni rikzin chenbo nurden rolben je. Wengi namdul temba pelwe ni chanson toujours zinjo shabden so. Lume choksum dembe chen labda tamsik dorje duba dembe tu. Tengdir sowe tanam malu ba gengme yishin dube tujin so. Seye jupel seba mebe gun seye balde sejin korle shap sewang. Om dare du re mama yun jana pune purin koro Om dare du re mama yun jana pune purin koro Om dare du re mama yun jana pune purin koro Om dare du re mama yun jana pune purin koro Om dare du re mama yun jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro Om dare du re mama jana pune purin koro
Om dare dure mama ayam jana pune bhorim goro so. Om dare dure mama ayam jana pune bhorim goro so. Om dare dure mama ayam jana pune bhorim goro so. So thank you very much, everybody. As I said, prayer White Tara mantra for Rinpoche, as now Christy played, and also it's very important that we students, it's our duty and our responsibility to pray with our Lama's health and long life. And the White Tara is very special, connected with the Jigung Kagyu. His Minister Rinpoche told that we have very special connection to the White Tara. Whenever our lamas have some issue, we should pray White Tara. Mama, she is the mother of all sentient beings, and she will take care without doubt that we will have support from the White Tara. So please, everybody, prayer next day's White Tara mantra as much you can, okay? Như thầy đã chia sẻ với chúng ta là chúng ta cần phải khẩn cầu Bạch Đồ Mẫu gia trì để cho Rinpoche có thể trụ thế dài lâu với chúng ta, và bản thân chúng ta là người đệ tử của truyền thừa là chúng ta lại càng cần phải làm điều đó, nhất là đối với Bạch Đồ Mẫu, bởi như những bậc đạo sư trưởng thượng chẳng hạn như là Gachen Rinpoche đã từng nói là truyền thừa của chúng ta có duyên lành sâu dày với Bạch Đồ Mẫu, cho nên là khi mà chúng ta khẩn cầu đến Ngài thì chúng ta sẽ rất dễ có cảm ứng. Và nhắc lại một lần nữa, chúng ta phải luôn luôn khẩn cầu đến Bạch Đồ Mẫu để nhờ ơn phước gia trì đó mà chư tổ, sư phụ, tất cả những bậc thượng sư của truyền thừa sẽ trụ thế dài lâu. Okay, thank you. See you next Monday, right? Yeah, let me end the interpretation. Yes. Thank you, everyone. Okay, thank you, Lama. Thank you. Thank you, everybody. Bye-bye. Okay, bye. Thank you, Rinpoche. Thank you very Thank much. you, Rinpoche. Long life, Rinpoche. See you later. Thank you very much, Rinpoche. Thank you, all translators. Thank you, organizers. All the best. Bye-bye. I go. Bye, everyone. See you next week.